Hello, hello, my dear Rowdy boys and Rowdy girls. Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello. How are you? How are you? How are you? సరే ఇంకా మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫిజిక్స్ని స్టార్ట్ చేద్దామా కెమిస్ట్రీ చెప్పండి? ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ చెప్పండి. ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఎనీ? ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఎక్కడి స్టార్ట్ చేద్దాం? కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి ఎనీ? హాయ్ హాయ్ హాయ్. అరే ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా చేద్దాం. ఓకే, ఫిజిక్స్ 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 ఎస్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇంకా. హాయ్ జెరుషా. అరే ఈ సెషన్ లాంగ్ సెషన్ అవ్వబోతుంది. ఓకే చూడండి, కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ చూడండి దీని లైవ్ ప్రూఫ్ టుమారో. లైవ్ ప్రూఫ్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ఎట్ 5 PM. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజు సెషన్ ఎవరైతే అటెండ్ చేశారో ఓకే ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు. ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ. ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. ఎస్ ఇందిరా, అన్నీ చెప్పుకుందాం రా, అన్నీ చెప్పుకుందాం, అన్నీ చెప్పుకుందాం. ఓకే, అన్నీ టోటల్. పీడిఎఫ్ లింక్ కావాలా మీకు? ఓకే, ఐ విల్ షేర్. 1 minute. I will share everything. I will give PDF. హాయ్ హాయ్ హాయ్. మేఘనా హాయ్. ఫిజిక్స్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవ్వాలి మనం. ఏంటి ఫిజిక్స్? ఫిజిక్స్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే సరే చూడండి, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ ఎస్ చూడండి లైట్. లైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా మనం. లైట్ చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సియర్ సార్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏం వేస్తాయో అర్థం కావడం లేదు సార్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే సార్, మీరు చెప్పినది వస్తాయి, అవే వస్తాయి, అవే వస్తాయి ఖచ్చితంగా. దెర్ ఈస్ నో డౌట్, ఇంకా అవే వస్తాయి. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో డౌట్. నో డౌట్ అంటే నో డౌట్ అంతే, ఇంకా అవే వస్తాయి. ఓకే, నేను ఒక 5 minutesలో మీకు సెషన్ పీడిఎఫ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి, తీసేసుకోండి. ఓకేనా, అవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడే. ఓకే సరే ఇంకా సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. సియర్ చూడండి, ఎస్ ఎస్ చూడండి, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే స్టార్టింగ్. హాయ్ హాయ్ యోగేష్ హాయ్. చూడండి రిఫ్రాక్ట్. అరే సార్ ఈ వీడియో వింటే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుంది సార్? 50 out of 50 రా, 50 out of 50. ఇందిరా 50 out of 50, ఇంకా దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అంతే, ఇంకా 50 out of 50 వస్తాయి. ఓకేనా, ఇంకా మీరు డౌట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి అంతే. ఓకే ఖచ్చితంగా వస్తాయి. మీకు కావాల్సిన రేపు నేను లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, మీకు పీడిఎఫ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, విత్ ఇన్ 2 to 3 minutes పీడిఎఫ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మీకు, నో ప్రాబ్లం. అన్ని పీడిఎఫ్స్ వచ్చేస్తాయిరా, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. ఓకే సరే ఇంకా చేద్దాం. సార్ డయాగ్రామ్స్, అన్ని డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి, అన్ని రే డయాగ్రామ్స్ నేర్పిస్తాను నేను. ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సియర్ యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్టెప్. ఏంటి యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. యాంగిల్ ఐ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఏమంటామంటే
ఇన్సిడెన్స్ అంటాం, యాంగిల్ ఇన్సిడెన్స్. చూడండి ఇక్కడ సియర్ ఈ రే డయాగ్రామ్ చూడండి, ఈ రే ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది, అగైన్ చూడండి ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోయింది, దట్ ఈస్ ఎమర్జెంట్. సో యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అంటాం. ఓకే, అరే అన్నీ చెప్తాను హరిశంకర్, అన్నీ చెప్తాను, అన్నీ, ఆల్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ విల్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ విల్ సే ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం, దాంట్లో అన్నీ చెప్పే వెళ్తాను నేను. ఓకే, యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అంటే అంటాం. నెక్స్ట్ అండి సిఏ, సార్ టైం చెప్పరా, టైం ఇవ్వాలి, దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ సెషన్. ఓకే, చూడండి ఇక, చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి, ప్లేన్ మిర్రర్ ఉంది కదా, ఆల్వేస్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్. సేమ్ చూడండి, ఇమేజ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. చూడండి ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే మనం చూడండి ఇంట్లో మనం చూస్తుంటాం కదా, ప్లెయిన్ చూడండి స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ నో కర్వింగ్. సో కర్వింగ్ లేకపోతే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ప్లేన్ మిర్రర్ అంటాం. సార్ అన్న వెయిటేజ్ డౌట్ ఉంది అన్న, చాలా మంది మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ నుండి 1 మార్క్ ఉంది అంటున్నారు. నేను అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా, 1 మార్క్ కూడా మిస్ అయ్యాను యోగేష్. ఓకే, 1 మార్క్ కూడా మిస్ అయ్యాను, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ అనుకుంటే, ఓకే దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లేన్ మిర్రర్ ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ సైజ్. ఓకే, ఎస్ 1 మార్క్ మేబీ ట్విస్ట్ చేస్తే 1 మార్క్ ఇవ్వచ్చు, బట్ దానికోసమే నేను ఏంటంటే ఫుల్ కాన్సెప్ట్తో వచ్చాను. క్వశ్చన్లు చెప్పుకుంటే పోతే రాదురా, అంత కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తాను నేను, అంత కాన్సెప్ట్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేర్పిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఓకే గీతిక హాయ్. నెక్స్ట్ చూడండి స్పెరికల్ మిర్రర్స్. చూడండి స్పెరికల్ మిర్రర్స్, మనకి స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, చూడండి స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటే మనకి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పెరికల్, వాట్ ఆర్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ చెప్పండి. అరే ట్విస్ట్ చేయాలనుకుంటే పేపర్ 1 మార్క్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఓకే, 1 మార్క్ ఇస్తాడు ట్విస్ట్ చేయాలనుకుంటే. టుమారో మార్నింగ్ ఆల్సో సెషన్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి అసలు, వాట్ ఆర్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ చెప్పండి. స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్. కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్, వెరీ గుడ్ సాంబత్ శివరావు, వెరీ గుడ్ రా. కిరణ్, ధనలక్ష్మి అండ్ యోగేష్, వెరీ వెరీ గుడ్. ఎస్, దీస్ ఆర్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ అంటాం. సాదియా జగదీష్, వెరీ గుడ్ రా. ఎస్, దీస్ ఆర్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్. చూడండి ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే, ఓకే దీస్ సో దీంట్లోనే కదా మనం ఈ రే డయాగ్రామ్స్ అన్ని నేర్చుకునేది. రేపు చెప్తున్నాం కదా ఈ రోజుతో, ఓకే ఈ ఒక్క సెషన్ వినండి, టుమారో మార్నింగ్ అన్ని ఆన్సర్ చేస్తారు, దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, అన్ని ఆన్సర్ చేసుకుని వస్తారు. ఓకే, ఒక్క డౌట్ కూడా లేకుండా చేస్తాను, ఒక్క డౌట్ కూడా చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ వెరీ గుడ్ శ్రావణి, వెరీ గుడ్. యాక్చువల్గా నేను 8, 9, 10లో వెళ్ళాను లైవ్. ఓకే, టుడే ఏపీ అండ్ టీఎస్. ఓకే, టుడే అయితే నేను ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్గా చెప్పుకుని వెళ్దాం. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ షో యూ ద లైవ్ ప్రూఫ్. అండ్ టుమారో మార్నింగ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సెషన్. టుమారో మార్నింగ్ ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు. టుమారో మార్నింగ్ ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు. టుమారో మార్నింగ్ లైవ్. ఓకే, ఎవ్వరు మిస్ అవ్వదు ఇది. ఇంకా టుమారో మార్నింగ్ లైవ్, దట్ ఈస్ 4:45. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి స్పెరికల్ మిర్రర్స్. చూడండి ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ అలాగే కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్. చూడండి దీస్ ఆర్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్. రే దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. రే తొందరగానే చెప్తున్నాను గీతిగా. ఓకే, అండ్ నెవర్ ఇలా మెసేజ్ వేయండి. సి కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ చూడండి. చూడండి ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ అండ్ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్స్ అంటాం, అలాగే కాన్వెక్స్ అంటే దట్ ఈస్ డైవర్జింగ్ మిర్రర్స్ అంటాం. చూడండి ఇన్ఫినిటీ, అసలు ఈ రే డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం. చూడండి అసలు ఫస్ట్ ఈ రే డయాగ్రామ్స్ చూడండి. ఎస్, రే డయాగ్రామ్స్ చూడండి.
ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఓకే అసలు రే డయాగ్రామ్ రూల్స్ తెలుసుకుందాం. ఏంటి రూల్స్ చెప్పుకుందాం. ఓకే సియర్ ఓకే చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే రే డయాగ్రామ్స్ యొక్క రూల్స్ తెలుసుకుందాం మనం ఫస్ట్. ఓకే ఎస్ రే డయాగ్రామ్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఎస్ నేను నేర్పిస్తాను నేను. ఓకే నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ రూల్స్ తెలుసుకుందాం. రూల్స్ అంటే చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏమంటామంటే ఓకే దట్ ఈజ్ ఇలా నేర్చుకోండి. పఫ్ కప్ అని నేర్చుకోండి చాలు. ఓకే నేను చాలాసార్లు నేర్పించేది. దిస్ ఈస్ అ థింగ్. ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది. ఓకే ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి చాలు. దట్ ఈస్ పి అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ప్యారల్ యాక్సెస్ టు ఫోకస్. ఏమవుతుంది ప్యారల్ యాక్సెస్ టు ఫోకస్. ఓకే ప్యారల్ యాక్సెస్ టు ఫోకస్. ఓకే సేమ్ అలా చూడండి సెంటర్ టు సెంటర్ ఏమంటాం సెంటర్ టు సెంటర్. ఓకే దిస్ ఈస్ పోల్ టు పోల్. సో ఇలా నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకే దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే ఇవి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే పోల్ టు పోల్. ఓకే పఫ్ కప్ ఇదొక్కటే నేర్చుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు మనకి. ఓకే ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ వాట్ ఏమంటున్నారు అన్న పీడిఎఫ్ వస్తుంది నేను ఇచ్చినాను. ఓకే యోగేష్ సార్ రాంగ్ చెప్పారు కాన్కేవ్ డైవర్జెంట్. రే ఒకసారి చూసుకో యోగేష్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ ఏందో చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. ఓకేనా ఎస్ వెరీ గుడ్. ఓకే కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ అంటాం. ఓకే కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ అంటాం. అరే జగదీష్ అంటున్నా యోగేష్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ రే కాన్కేవ్ మిర్రర్ రాదు లెన్స్ కాదు. ఓకే యోగేష్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ చెప్తాను చూడు ఇది. ఓకే ఇంకా ఎప్పటికి ఇంకా ఇలా రాకూడదు. దిస్ ఈస్ చూడండి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఆ పీడిఎఫ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా సార్ లైవ్లో, మరి ఎందుకు పీడిఎఫ్ ఇస్తున్నారు? ఓకే పర్లేదు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే నో ప్రాబ్లం. చూడండి ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే సియర్ దిస్ ఈస్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే ఫర్ సపోజ్ చూడండి మనం ఏ తీసుకున్నాం కానీ ఓకే దిస్ ఈస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇవన్నీ లోపలికి కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి. ఏమవుతుంది కన్వర్జ్ అవుతుంది. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ అంటాం. ఏమంటాం కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకేనా యోగేష్ ఒకసారి చూసుకో ఒకసారి. ఓకే కన్వర్జింగ్ అంటాం కన్వర్జింగ్. ఓకే అదే మనం కాన్వెక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కాన్వెక్స్ ఇదేమవుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ డైవర్జెంట్ అంటాం. ఏమంటాం దిస్ ఈస్ డైవర్జెంట్. ఓకేనా ఇంకొకసారి మిస్టేక్ అవ్వకూడదు. ఎస్ వెరీ గుడ్ యోగేష్. ఓకే ఇంకొకసారి మిస్టేక్ అవ్వకూడదు మనకి. ఓకే లెన్స్ వేరు అండ్ మిర్రర్ వేరు. ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి సి కాన్కేవ్. ఓకే కాన్కేవ్లో మనకి దట్ ఈస్ మిర్రర్ ఉంటుంది అలాగే లెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే సియర్ మనకు అదే కనుక కాన్కేవ్ మిర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ ఏం రాయాలి కన్వర్జింగ్ రాయాలి. కన్వర్జింగ్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్. అదే కనుక లెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ డైవర్జింగ్. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి కాన్వెక్స్. చూడండి కాన్వెక్స్ వస్తే మిర్రర్ అయితే ఒకలాగా లెన్స్ అయితే ఒకలాగా. మిర్రర్ అనుకోండి
మిర్రర్ అయితే దట్ ఈస్ డైవర్జింగ్ అంటాం. ఓకే, కాన్వెక్స్ మిర్రర్. అదే కనుక లెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, లెన్స్ వస్తే ఏం రాసాం, దట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్. ఏమంటాం, దట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్. ఓకే, ఇదొకటి నేర్చుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ రాసుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేస్తాను. ఓకే సాదియా, ఇంక కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేస్తాను. జస్ట్ 5 minutes క్లాస్ వినండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేస్తాను నేను. ఓకే, దర్ ఈస్ నో కన్ఫ్యూజన్, ఇంక కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేస్తాను నేను. ఓకే, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేస్తాను. సియర్ మనకేంటంటే ఇన్నాళ్ళు ఏం చెప్పా, పఫ్ కప్ అని చెప్పా. పఫ్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ప్యారల్ యాక్సిస్. ఏమవుతుంది, రే ఈజ్ సార్ నాకు భయం వేస్తుంది, భయం ఏం లేదు ఇంకా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఈజీ. ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ రే అనేది ఏమవుతుందంటే ప్యారల్గా వెళ్తుంది. ఎక్కడ, ప్యారల్ యాక్సిస్కి. దిస్ ఇస్ ద ప్యారల్ యాక్సిస్, ఇలా ప్యారల్గా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇలా వెళ్ళింది ప్యారల్గా. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ప్యారల్గా వెళ్ళిందంటే అదేమవుతుందంటే, ఓకే, ఫోకస్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. ఏమవుతుంది, ఫోకస్. దిస్ ఈజ్ సార్ అన్న ఎప్పుడు ఏడుపు వస్తుంది. ఎందుకు ఏడుపు వస్తుంది, వై ఎందుకు ఏడుపు? ఎస్ యోగేష్, ఎస్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంది కదా, దానికి ప్యారల్గా వెళ్తే, ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దానికి ప్యారల్గా వెళ్ళింది. ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా ఫోకస్ నుంచి బయటికి రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి. అదే కనుక ఓకే, ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళాలనుకోండి, ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళాలింది. ఓకే, అగైన్ ఏమవ్వాలి, చూడండి, ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళింది, అగైన్ ఏం అవ్వాలి, సేమ్ అలాగే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి, ప్యారల్ వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ ఓకే, దిస్ ఈస్, ఇది ఒక్కటి నేర్చుకోండి చాలు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ప్యారల్ యాక్సిస్ అంటే ఇలా అంటాం. రే భయం వద్దురా, రే భయం అవసరం లేదు. ఓకే, చూడండి, ఈ ఒక్క సెషన్ అటెండ్ అవ్వండి చాలు. నాకంటే ముందు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి, ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాల కన్ఫ్యూజన్ అయ్యారు, కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్, మిర్రర్ అండ్ లెన్స్ దగ్గర. ఇప్పుడు చూడండి, కన్ఫ్యూజన్ అంతా దూరం అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకా ఇలాంటి డౌట్స్ అంటే ఉండకూడదు, ఈ డౌట్సే రావు. ఓకే, నేను చెప్పినట్టు వినండి, మంచిగా నేర్చుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? చూడండి, సెషన్ పీడిఎఫ్ వచ్చింది, తీసేసుకోండి. సెషన్లో పీడిఎఫ్ వచ్చింది, కావాల్సిన డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడి నుంచి రాసుకుందాం మనం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దట్ ఈస్ ప్యారల్ యాక్సిస్గా వెళ్ళిందంటే ఏమవుతుంది, అగైన్ ఫోకస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్. అదే కనుక ఓకే, ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇదేమవుతుంది, ప్యారలల్గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇదొక్కటి నేర్చుకోండి రా, అయిపోతుంది. ఓకే, ఇదొక్కటి నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ చూడండి, సెంటర్ టు సెంటర్ అని చెప్పా. ఏమని చెప్పా, సెంటర్ టు సెంటర్. దిస్ ఇస్ సెంటర్ టు సెంటర్. ఇదైతే పోల్, అయితే పోల్ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ పోల్కి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ రూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇవన్నీ మనం రాయాలి. ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, బియాండ్ సి అంటే ఎట్ సి. రే దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ రాసుకోండి, 5 minutesలో మొత్తం రాపిచ్చేస్తాను నేను. కాన్వెక్స్ కూడా చెప్తా. దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్ తర్వాత కాన్వెక్స్ కూడా చెప్తాను, బై కాన్వెక్స్ కూడా చెప్తాను. 5 minutes అన్నీ వచ్చేయాలి. ఓకే, 5 minutes అంతే. లోహిత్ వినాలి లేదు. ఓకే, నేను అన్ని చెప్పుకుంటా వెళ్తాను. ఓకే, అందరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్
ఒకటే డయాగ్రామ్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఒకటి చెప్తాను. దట్ ఈస్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు, ఇఫ్ అండ్ నేర్చుకుంటారా అని చెప్పా. ఇఫ్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సెకండ్ ఈస్ ఫోకస్, ఎక్కడ అది కాన్కేవ్. ఓకే, F2 అయితే కాన్వెక్స్ అంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్ థింగ్. సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి వస్తుంది మనకి, ఇన్ఫినిటీ నుంచి. సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి వస్తుందంటే మీకు చాలాసార్లు చెప్పా, ఎక్కడైనా కానీ ఇది ప్యారల్గా వస్తుందంటే, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్యారల్గా వస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, S730 కాదు, S730 కల్లా అయిపోతుంది చూడండి. ఓకే, నువ్వు ఇంకా టైమింగ్ మీద ఫోకస్ చేయి యోగేష్, టైమింగ్ మీద ఇప్పుడు అయిపోవాలి ఫోకస్ చేయి. ఓకే, చదవద్దు ఇంకా, అవసరం లేదు మనకి. 730కి అయిపోవాలి, 830కి అయిపోవాలి. ఓకే, చూడండి ఏం లేదు, సింపుల్ థింగ్. సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి మనకి వస్తుంది ఇది. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇలా వస్తుంది. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి, ఓకే, ప్యారల్ కాబట్టి ఇది ఎక్కడ ఫోకస్ అవ్వాలి, దిస్ ఇస్ ఫోకస్. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఫోకస్, అంతే. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఫోకస్. నెక్స్ట్ ఇలాగే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి. సో చూడండి ఇన్ఫినిటీ నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఫోకస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ట్రిక్ కూడా చెప్తాను రా, ట్రిక్ కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటాం, దట్ ఈస్ బియాండ్ సి. ఏమంటాం, బియాండ్ సి. ఇక్కడ తీసుకుందాం బియాండ్ సి. సో ఇదేం చేస్తుందంటే సేమ్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ప్యారలల్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి ప్యారలల్ వెళ్ళిపోయింది. సేమ్ ఎక్కడికి రావాలి, ఫోకస్ దగ్గర రావాలి. ఎక్కడికి రావాలి, ఫోకస్, అంతే. ఫోకస్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పండి, ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో, ఎనీవన్ చెప్పండి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి. చెప్పండి సార్, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఇంకా ఎట్ సియా, బియాండ్ సి తీసుకున్నా నేను, బియాండ్ సి. చూడండి ఏమవుతుందంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, సి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్, సో ఎట్ సి అండ్ ఎఫ్. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఎట్ సి అండ్ ఎఫ్. ఎక్కడ, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది. దట్ ఈస్ బియాండ్ సి నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అయిందంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఎక్కడ, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఇదంతా కానీ ఒక షార్ట్ ట్రిక్ నేర్పిస్తాను చూడండి, సింపుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఒక షార్ట్ ట్రిక్ నేర్పిస్తాను చూడండి. మీకు నేను ఫస్ట్ చెప్పాను, ఏమని చెప్పాను, దట్ ఈస్ ఇఫ్ అని నేర్చుకుంటారా అని చెప్పాను. ఇఫ్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, ఎఫ్ అంటే ఫోకస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ ఫస్ట్ స్టెప్. సో చూడండి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ 1, ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ, ఫోకస్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఫామ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుంది, దట్ ఈస్ బియాండ్ సి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. ఏంది, దిస్ బియాండ్ సి, దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్. ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వేసుకుంది, దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ. దట్ ఈస్ చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫోకస్, ఎఫ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ బియాండ్ సి. దిస్ ఇస్ బియాండ్ సి అంటే బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ ఎట్ సి. ఎక్కడికి, ఎట్ సి అయితే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇది కూడా ఏం చేసింది, ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఎట్ సి. ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఎట్ సి. ఎస్ యోగేష్ ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి. వెరీ గుడ్ లోహిత్, రషీద్, ధనలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వచ్చింది, దట్ ఈస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఈ స్టెప్ ముందుకు వచ్చింది, ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది, ఇంకో స్టెప్ వెనక్కి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్
ఇక్కడికి, దట్ ఈస్ బియాండ్ సి. ఓకే, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ అంటే బియాండ్ సి. దిస్ ఇస్ ఇమేజెస్. ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏమంటాం, ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఎట్ ఎఫ్. ఎట్ ఎఫ్ ఇది చెప్పండి. ఎట్ ఎఫ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఎట్ ఎఫ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఫిఫ్త్ స్టెప్. ఎస్ యోగేష్, వెరీ గుడ్. ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. యోగేష్, శ్యామశివరావు, ఇంకా 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 ఎస్ జగదీష్, సాది జగదీష్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ సి. సారీ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇదేమవుతుంది? ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్, చూడండి ఒకటే చెప్పా. స్టార్టింగ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ స్టార్ట్ చేసుకోండి, అయిపోతుంది మొత్తం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక స్టెప్ చెప్పండి. ఇంకొక స్టెప్. దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ ప్రవళిక. హాయ్ ప్రవళిక. హాయ్, యువర్ నేమ్ ఇస్ ప్రవళిక. ఓకే ప్రవళిక. ఎస్, ఇంకొక స్టెప్ చెప్పండి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో. ఎస్, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి. దిస్ ఈస్ సిక్స్త్ స్టెప్. ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందండి? ఇక్కడ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. దిస్ ఈస్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. ఎస్, బిహైండ్ మిర్రర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. ఏమంటాం? వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. దట్ ఈస్ ఓకే, వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ అంటాం. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకోటి నేర్చుకోండి మీరు. దట్ ఈస్ సింపుల్ థింగ్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ రాసని చెప్పండి. స్పెల్లింగ్ తెలుసు కదా మనకి. అరైవ్ అని చెప్తాను. అరైవ్ అని నేర్చుకోండి. ఓకే, అరైవ్ అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఓకే రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, రియల్ ఇన్వర్టెడ్. దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ 1 to 5. Okay, this is virtual and direct. This is virtual and erect. Okay, this is sixth step. Okay, so ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? These are all real inverted. These are all real inverted. This only step that is virtual and direct. Okay, నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ సైజ్ ఉంది కదా. సైజ్ చూడండి. సైజెస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే అండి, చూడండి. ఫర్ సపోజ్ దూరంవి చూడాలి. దూరంవి చూస్తే దట్ ఈస్ పాయింట్ సైజ్ అంటాం. ఏమంటాం? పాయింట్ సైజ్డ్. సో సీ హియర్, సీ హియర్. ఫస్ట్ చూడండి, ఎట్ ఇన్ఫినిటీ చాలా దూరం నుంచి చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ సైజ్ వచ్చేసి పాయింట్ సైజ్డ్. ఏమంటాం? పాయింట్ సైజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, బియాండ్ సి స్మాల్. ఓకే, దాని తర్వాత సైజ్ పెరిగింది, తర్వాత ఎన్లార్జ్, తర్వాత హైలీ ఎన్లార్జ్, తర్వాత ఎన్లార్జ్డ్. సో ఏమైందంటే సైజ్ పెరుగుతా పోయిందని చెప్పి. ఏమవుతుంది? పెరుగుతా పోయిందని చెప్పి. రే చాయిస్ వదలద్దు అసలు. చాయిస్కి అస్సలు ఇవ్వద్దు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. చాయిస్కి ఒక్క క్వశ్చన్ వదలద్దు, అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఖచ్చితంగా అన్ని అటెండ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. See here, these are the diagrams. చూడండి, ఇవి రే డయాగ్రామ్స్. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి తెలుసుకుందాం. ఓకే, దట్ ఈస్ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇంకా మర్చిపోవద్దు మీరు. ఓకే, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ రే డయాగ్రామ్స్లో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ఇఫ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దట్ ఈస్ ఐ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఎఫ్ మీన్స్ ఫోకస్ అండ్ F2.
ఓకే దిస్ ఈస్ కాన్కేవ్. ఓకే కాన్కేవ్ మిర్రర్ దగ్గర ఇది తీసుకుంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సి హియర్, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం ఎస్ చూడండి బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ చూడండి. ఓకే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాం మనం. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ చూడండి. ఎస్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను కదా మీకు, ఇఫ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఏంటి, ఇఫ్ మీన్స్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే ఎఫ్ ఈస్ F2 ఎక్కడ, దట్ ఈస్ బైకాన్వెక్స్ దగ్గర, దట్ ఈస్ బైకాన్వెక్స్. దిస్ ఈస్ బైకాన్వెక్స్. ఎస్ ఫోకస్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ కాన్కేవ్లో తీసుకుంటాం, అదే F2 అయితే బైకాన్వెక్స్ దగ్గర తీసుకుంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, రే అన్నీ చెప్తాను, బైకాన్వెక్స్ కూడా చెప్తాను. ధనుష్ సేమ్ అలా యోగేష్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అన్ని చెప్తాను రా, నేను మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇవన్నీ చెప్తాను. ఓకే దిస్ ఈస్ అ థింగ్. ఓకే 1 అవర్కి 1 చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. 1 అవర్ 1 చాప్టర్, 1 అవర్ కూడా కాదు, 40-45 minutes. ఈ చాప్టర్ ఏంటంటే కొంచెం పెద్దది కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే టుడే ఐ విల్ కంప్లీట్ all 8 chapters, 200+ questions, all 8 chapters and 200+ questions. ఓకే ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఓకే ఎస్ నేనైతే చాలా ఎనర్జీగా చెప్తున్నా. ఓకే మీరు ఇంత ఎనర్జీగా వినాలి, ఇంతే ఎనర్జీగా వినాలి. ఓకే మీరు ఇంత ఎనర్జీ వినాలి. చాలా అంటే చాలా ఎనర్జీగా వినాలి. సరే నెక్స్ట్ చూడండి, 12 యువర్ ఎనర్జెటిక్. ఎస్ ఓకే ప్రాబ్లీగా నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇన్ఫినిటీ చూడండి, ఇన్ఫినిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే దిస్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏం చెప్పారు, దట్ ఈస్ F2 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఏం లేదు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇందాక ఏం చేసామంటే మనం, ఓకే సార్ ఎంత టైం అవుతుందో పర్వాలేదు, రేపు మేము కుమ్మేయాలి సార్ అంతే. ఎస్ ఇవాళ ఇచ్చి పడాలి ఎగ్జామ్ పేపర్ని. ఓకే రేపు చూడండి ఖచ్చితంగా నేను లైవ్ ప్రూఫ్ చేసి చూపిస్తాను. అన్ని క్వశ్చన్ నేను ఇచ్చినవే రాబోతే అడగండి. ఓకే నేను చెప్పినవి రాబోతే అప్పుడు అడగండి. ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, F2. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వచ్చాను. దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్. దట్ ఈస్ ఎక్కడ, దట్ ఈస్ బియాండ్ 2F1. ఎక్కడ బియాండ్ 2F1. దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, బిట్వీన్ F2 and 2F2. ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, బిట్వీన్ F2 and 2F2. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఎట్ 2F1. ఎక్కడికి, ఎట్ 2F1 అంటే దట్ ఈస్ ఎస్ ఎట్ F2 2F1. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్ అంతే 2F2. నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ఎట్ 2F2. ఓకే ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి, ఫోర్త్ స్టెప్ ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వచ్చాను. దట్ ఈస్ బిట్వీన్ 2F1 and F1. ఏంటి, బిట్వీన్ 2F1 and F1. దట్ ఈస్ బియాండ్ 2F2. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ స్టెప్, బియాండ్ 2F2. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఎట్ F1. ఎక్కడ, F1. దట్ ఈస్ ఇదేం చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ బిట్వీన్ F1 and O. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది ఎస్ ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. సార్ మార్నింగ్ కంపల్సరీ వినాలా లేదా, ఈ సెషన్లోని 50 మార్క్స్ కవర్ చేస్తారా, టుమారో మార్నింగ్ సెషన్ ఆల్సో. ఓకే ఏమైనా ట్విస్ట్ చేయడానికి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ టుమారో మార్నింగ్ చెప్తాను నేను. ఓకే టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా, చెప్పండి ఇది వాట్ ఈస్ ఆన్సర్.
behind the mirror. S, behind the mirror. S ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? S, it is fifth step ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? Behind the mirror. S. Yes, it is behind the mirror ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది నెక్స్ట్ అండి. దట్ ఈస్ మనం కూడా దీన్ని కూడా సేమ్ ఇంతే. ఓకే, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ అరైవ్ అంటే దట్ ఈస్ ఓకే రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ అలాగే వర్చువల్ ఇరెక్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఈ వర్చువల్ ఇరెక్ట్ వచ్చేసి ఓకే 1 to 5 వచ్చేసి రియల్ ఇన్వర్టెడ్, వర్చువల్ ఇరెక్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఓన్లీ 6th one. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా చూడండి, ఇన్ఫినిటీ నుంచి వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ పాయింట్ సైడ్ చూస్తాం. ఏం చేస్తాం? పాయింట్. ఎస్, పాయింట్ సైజ్ తీసుకుంటాం. ఎలా తీసుకుంటాం? పాయింట్ సైజ్. సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి పాయింట్ సైజ్. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇది ఇలా పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద రే డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ నుంచి అయితే దట్ ఈస్ F2, తర్వాత 2F2 S, దీస్ ఆర్ చూడండి. లాస్ట్ వన్ చూడండి, బిట్వీన్ F అండ్ O, F1 అండ్ O వచ్చేసి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, బిహైండ్ ద లెన్స్. ఓకే, S ఇంకా చెప్పండి. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ కాన్వెక్స్. ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద కాన్వెక్స్. ఇది చూడండి, సియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఇది కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. హాయ్ మేఘన, హాయ్. ఇది కూడా రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది ఇది. ఓకే, వాట్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ సార్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఎస్, చూడండి ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, బిహైండ్ ద కనుక ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ అని రాసుకోండి. ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ లెన్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. నెట్ కట్ అయిందన్న, దట్స్ వై లేట్. ఓకే మీకు ఓకే, ఇంకా లేట్ చూడండి, సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇంకా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ రే డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఇది చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ దిస్? రే ఆన్సర్ చేయండి. 1 2 3 4 ఆన్సర్ చేయండి. ఇప్పుడే ఆన్సర్ చేయండి. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 minute కూడా కాదు. ఎస్, ఆన్సర్ దిస్. 1 2 3 4 ఆన్సర్ దిస్. రే ప్రతి క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తాను. ఆన్సర్ దిస్. రియల్లీ వస్తాయంటే నమ్మకం లేకపోతే వెళ్ళిపోండి. టుమారో ఐ విల్ గివ్ లైవ్ ప్రూఫ్. నేను ఎంత నమ్మకం చెప్తానో చూడండి అంతే. ఎయిర్. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, వెరీ గుడ్ చూడండి. విచ్ మెటీరియల్ హ్యాస్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టర్ అన్నాడు. రే ఒకటే ఫార్ములా రా. దట్ ఈస్ N = C/V అంటాం. C అంటే దట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ అంటాం. V వచ్చేసి వెలాసిటీ అంటాం. N వచ్చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, విచ్ మెటీరియల్ హ్యాస్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్ట్ అన్నాడు. ఫాస్ట్ అంటే ఏమంటాం? V = C/N. సో దట్ ఈస్ సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు మనకి. సో ఏమవుతుంది? V ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు N. దట్ ఈస్ V is inversely proportional to N. That is refractive index. So refractive index ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో that is the answer. So answer is first one is air. ఏమవుతుంది? ఎయిర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సారీ, సెకండ్ రూబీ. ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇన్ విచ్ మెటీరియల్ మీడియం ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ లీస్ట్ అంటున్నాడు.
సో చూడండి స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ లీస్ట్. సో ఆన్సర్ చెప్పండి, స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ లీస్ట్. చెప్పండి సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి? రూబీ. ఎస్, వెరీ గుడ్, రూబీ. ఎస్, లీస్ట్ అన్నాడు, సో దట్ ఈస్ రూబీ. ఓకే, రూబీ. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ఎయిర్? స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ఎయిర్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ఎయిర్. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ఎయిర్? థర్డ్ వన్ ఈస్ 3 × 10⁸ ఎస్, చూడండి స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ అన్నాడు, డైరెక్ట్గా అన్నాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ అనేది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. 3 × 10⁸. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ద బెంజిన్. ఓకే, ఎస్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ అన్నాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ V = C/N. ఓకే, V = ఫోర్త్ వన్ చూడండి, V = C/N అంటాం. ఓకే, N is refractive index, C is 3 × 10⁸. ఓకే, N వచ్చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి బెంజీన్ అన్నాడు. బెంజీన్ ఈస్ 1.50, దట్ ఈస్ 2 × 10⁸. ఆన్సర్ ఈస్ 2 × 10⁸. వెరీ గుడ్ ప్రసన్న. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దట్ వన్? లోహిత్, వెరీ గుడ్ లోహిత్. దేని ఆన్సర్ చేస్తున్నావు అది? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఈ రే డయాగ్రామ్స్ అని మనం చేసిందే. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ సరిగ్గా లేదే. సరే, ఈ క్వశ్చన్ రాయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పవర్? ఇది క్వశ్చన్ రాయండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, పవర్ ఆఫ్ 20 centimeter అండ్ -40 meters. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఇది మీటర్ కూడా కాదు, సెంటీమీటర్ రాసుకోండి ఇది కూడా. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది -40 అండ్ +20. ఇది చెప్పండి, -40 అండ్ +20. గుడ్ ఈవినింగ్. చూడండి, పవర్ అంటే ఏం రాస్తామంటే మనం దట్ ఈస్ పవర్ = 1/focal length అని రాస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ మనం కనుక సెంటీమీటర్లు తీసుకుంటే 100/f తీసుకుంటాం, మీటర్లు తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 1/f తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ రెండు కావాలి నాకు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. రెండు కావాలి నాకు. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఈస్ 5D, 2 ఈస్ -2.5D. చూడండి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ +20 centimeters. ఓకే, 100/20. ఓకే, ఎస్. అరే ఇవి రెండు సరిగ్గా ఇవ్వలేదు నేను. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఫోకల్ లెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ చూడండి. ఓకే, 100/20 అంటే +5D. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 100/-40, దట్ ఈస్ -2.5D. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇవి చెప్పండి ఆన్సర్స్. ఇవి చెప్పండి. Brilliant and bright the path of light ray. చూడండి కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సేమ్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా, అరే ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది అని ఇచ్చాను అంతే. అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇస్తే ఇది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ 4 marks or 2 marks ఇలా రావచ్చు, మేబీ రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదే తీసుకుంటే ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ ఈస్ వెర్ ఇస్ మై వాటర్ బాటిల్. parallel and center. Okay,
ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ వెరీ గుడ్, ప్యారలల్ అండ్ పోల్. ప్రశ్న వెరీ గుడ్ రా. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ రే ఇది చేయండి ఆన్సర్. ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్ 1 2 3 4 1 2 3 4 ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 minute. ఆన్సర్ దిస్. ఎస్ వెరీ గుడ్. మేఘనా వెరీ గుడ్. సరే ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి ఇవన్నీ. ఓకే ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. ఓకే నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. దట్ ఈస్ డేర్ రీబెండ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్పాను. ఓకే దట్ ఈస్ ఏమవుతుందంటే డెన్సర్ టు రేరర్ ఏమవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఏ అంటే ఏమవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. ఓకే నెక్స్ట్ అండి రేరర్ టు ఓకే డెన్సర్. ఇదేమవుతుంది, దట్ ఈస్ బెండ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. దట్ ఈస్ ఓకే ఇలా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే ఎస్ ఇది ఒక్కటి నేర్చుకోండి. ఓకే ఈ ఒక్క షార్టింగ్ నేర్చుకుంటే మొత్తం రాయొచ్చు మనం. ఓకే దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. చూడండి ఇక్కడ విచ్ మీడియం ఈస్ ఆప్టికలీ రేరర్ అన్నాడు. రేరర్ అంటే ఏంది, ఓకే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ రావాలి. ఏమవ్వాలి, డెన్సర్ నుంచి రేరర్ రావాలి. డెన్సర్ నుంచి రేరర్ అంటే ఏం రావాలి, అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. సో చూడండి ఇక్కడ డెన్సర్ నుంచి రేరర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, టువర్డ్స్ నార్మల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అవే నార్మల్. దట్ ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి డెన్సర్ అమాంగ్ ఏబిసి అన్నాడు. డెన్సర్ ఏమవుతుంది, రేరర్ నుంచి డెన్సర్ రావాలి. ఏమవుతుంది, టువర్డ్స్ నార్మల్. దట్ ఈస్ ఏ. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఓకే ఇలా రాయాలి మనం ఆన్సర్స్. వెరీ ఈజీ. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే అరే ఈ చాప్టర్ కొంచెం పెద్దదేమో. ఓకే కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే మిగతావని చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతా. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఏంటి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. రే అర్షిత్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అంట. చూడండి అరే ఇప్పుడు ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తున్న టైం. ఓకే డీటెయిల్కి వెళ్ళే టైం కాదు ఇది. చాలా డీటెయిల్గా వెళ్ళలేము మనం. ఓకే దిస్ ఈస్ రివిజన్ టైం. నేర్చుకుని వెళ్ళిపోవాలి. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ డెన్సర్.
దిస్ ఈస్ రేరర్, దిస్ ఈస్ రేరర్. సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే, అరే సారీ ఇలా రాసుకోకూడదు. ఓకే, వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం వస్తుంది. ఓకే, డెన్సర్ నుంచి రేరర్ వస్తే, ఓకే డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వస్తే ఏమవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. సో ఇది డెన్సర్ అవుతుంది, ఇది రేరర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ డెన్సర్, దిస్ ఇస్ రేరర్. ఓకే, డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వస్తుంది, ఏమవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ నార్మల్, దట్ ఈస్ సి. ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు అమాంగ్ డెన్సర్ అంటాడు. అమాంగ్ డెన్సర్ అంటే ఏమవుతుందంటే రేరర్ నుంచి డెన్సర్, రేరర్ నుంచి డెన్సర్. ఇది ఎందుకు అన్నామంటే దట్ ఈస్ ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ రేరర్ టు డెన్సర్ అంటాం. ఓకే, చూడండి ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ప్యారలల్ అండ్ పోలా, ప్యారలల్ పోల్ ఏంది, ప్యారలల్ పోల్ ఏంది అర్థం కాలేదు నాకు. దేని గురించి అడుగుతున్నావు, కీర్తిక ఆర్ ప్రౌలిగా వచ్చి ఉన్నాయి, ఐ డోంట్ నో. సరే క్లారిటీ బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ చూడండి, యూజ్డ్ ఇన్ టార్చెస్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సెర్చ్ లైట్స్, అలాగే వెహికల్ హెడ్ లైట్స్, అలాగే షేవింగ్ మిర్రర్స్, ఎక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితే. ఓకే, 8 మార్క్స్ చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి కాన్వెక్స్ మిర్రర్, యూజ్డ్ యాజ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఇన్ వెహికల్స్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్, ఎక్కడ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్. అలాగే యూజ్డ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, సెక్యూరిటీ రీజన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వెరీ వెరీ నెక్స్ట్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఓకే, ఇవి ఖచ్చితంగా రావాలి, కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, ఖచ్చితంగా రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. అండ్ అలాగే కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, ఇవి కూడా ఇందాక చూడండి, మనం ఇందాక స్లైడ్ చెప్పుకున్నాం, దట్ ఈస్ డైవర్జెంట్, కన్వర్జెంట్ అని చెప్పి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ థిక్ ఎట్ మిడిల్ అండ్ థిన్ ఎట్ ఎడ్జెస్. ఏమవుతున్నాడు, కాన్వెక్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, కాన్కేవ్ అంటున్నాడు. కాన్వెక్స్ అంటే చూడండి, దిస్ ఇస్ కాన్వెక్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్, దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్. చూడండి ఇప్పుడు, చూడండి ఇక్కడ చూడండి, see here, చూడండి ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ థిక్ అండ్ మిడిల్. చూడండి థిక్ అంటే చూడండి ఎంత పెడుతుందో, దిస్ ఇస్ థిక్. ఓకే, పోయే కొద్ది ఏమవుతుంది, థిన్ అయిపోతుంది. ఓకే, కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇస్ థిన్. చూడండి మధ్యలో ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, విడ్త్ తక్కువ ఉంది, బట్ అడ్జస్ట్ చూడండి ఎంత పెద్ద పెడుతుందో. సో దీన్ని బట్టి అంటాం కాన్వెక్స్ థిక్కా థిన్ అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఓకే, అదే కనుక కాన్కేవ్ లెన్స్ అయితే దట్ ఈస్ డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హైపోమెట్రోపియా, దిస్ ఈస్ మయోపియా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఫర్ డైలీ లైఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ లెన్సెస్. రే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టుమారో ఈ క్వశ్చన్ ఉండబోతుంది, టుమారో ఈ క్వశ్చన్ ఉండబోతుంది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్, ఈ క్వశ్చన్ ఉండబోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, అరే టైం లేదు మనకి. ఓకే, కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, అరే అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తారా, ఎవర్రా ఇంకా వస్తాయని చెప్పి రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని ఇంకా ఇవి వస్తాయి అంటున్నావు. నేను ప్రీ ఫైనల్స్ ఏపీ బోర్డ్స్కే చెప్పినోడిని అన్ని క్వశ్చన్స్. ఇది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రావాయండి. ఎస్ వెరీ గుడ్ ప్రశ్న. చూడండి, కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కరెక్ట్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ విజన్. ఓకే, కాన్వెక్స్ అయితే దానికి
కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ రెండు వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, యూజ్డ్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్ అండ్ ఆస్ట్రానమికల్ టెలిస్కోప్స్. వాచ్ రిపేరర్స్లో అలాగే కాన్వెక్స్ లెన్స్ యాజ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఇదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ అన్ని రావాలి. ఒకసారి పెట్టండి, ఎంతమంది వచ్చి ఈ పాయింట్స్ అన్ని హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో దట్? ఎస్, గీతిక, శ్రావణి, రషీద్, యోగేష్, మేఘనా. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టైం రా. ఇంకా టుమారో మార్నింగ్ నేను ఓన్లీ ట్విస్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తాయేమో అది చేస్తాను నేను. ఓకే, ఓకే, పర్లేదు, ఏవైనా 4 రాయండి చాలు, వేరే వచ్చినా పర్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ 2 సెంటీమీటర్స్, ఎం ఈక్వల్ టు సెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కనుక్కుంటున్నాడు. ఓకే, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కనుక్కోవాలి, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత ఇచ్చాడంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ -2.5. ఓకే, అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 2 సెంటీమీటర్స్. చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? ఆన్సర్ ఇస్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎంత చెప్పండి. మేఘన -0.5, యోగేష్ -4.5, లోహిత్ 2.25. ఏదేదో ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. చూడండి, ఈజీగా చెప్తాను చూడండి. హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ -2.5 ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ -5.0. -5.0 రా ఇది. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? అది కూడా రాయట్లేదు మీరు, అది కూడా రాయట్లేదు. ఇది చూడండి, ఇది నేను ఒక షార్ట్కి నేర్పించాను, గుర్తుందా లేదా మీకు? అబౌట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ గుర్తుందా మీకు? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏం చెప్పానంటే ఎన్ఆర్ఐ పవర్ అని చెప్పా, దట్ ఈస్ ఎన్ ఈస్ నెగటివ్, పి ఈస్ పాజిటివ్, ఓకే, ఆర్ ఈస్ రియల్, ఐ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్, ఓకే, వి ఈస్ వర్చువల్, ఈఆర్ ఈస్ ఇరెక్ట్. ఎంతమంది వచ్చేది? రేపు ఇదే వస్తుంది. ఎంతమంది కరెక్ట్ చేస్తారు? ఎస్, వెరీ గుడ్ రా యోగేష్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఇస్ క్లియర్. రే ఆన్సర్ చేయండి, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి.
పవర్ అంటున్నాడు. పవర్ ఈక్వల్ టు 1 by f. అది పవర్ ఈక్వల్ టు 100 by f. దట్ ఈస్ మీటర్స్, దట్ ఈస్ సెంటీమీటర్స్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఏంటి? మీటర్స్. దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ ఏంటి? నెక్స్ట్ చూడండి 2.5, 5.0, 2.5D, కాన్వెక్స్, కాన్కేవ్. వెరీ గుడ్ రా లోహిత్ వెరీ గుడ్. వర్చువల్ అండ్ డిరెక్ట్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఎస్ వెరీ గుడ్ రా. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 40 సెంటీమీటర్స్ మైనస్ 20 సెంటీమీటర్స్. 40 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఓకే 100 by 40 దట్ ఈస్ ప్లస్ 2.5D. ఓకే ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమంటాం వర్చువల్ అండ్ ఇరెక్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి -20, 100 by -20 దట్ ఈస్ minus 5.0D. మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. దట్ ఈస్ కదం. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి సిఆర్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే 1/b ప్లస్ 1/u ఈక్వల్ టు 1/f. ఎక్కడ తీసుకుంటాం? దిస్ ఈజ్ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చేసింది. ప్లస్ ఎస్ చెప్పండి దేనికి ప్లస్ అంటే ఎక్కడ తీసుకుంటాం మనం? ఎస్ చెప్పండి సార్. అన్న నేచర్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ వర్చువల్ అండ్ డిరెక్ట్ రాయకూడదు. ఓకే ఎస్ మిర్రర్ వస్తే ప్లస్ తీసుకుంటాం, లెన్స్ వస్తే మైనస్ తీసుకుంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ ఎమ్ ఈస్ నెగిటివ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ చెప్పాను కదా. ఎమ్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎన్ఆర్ఐ పవర్ అని చెప్పాను. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వర్చువల్ ఇరేట్ ఇక్కడ వస్తుంది, పాజిటివ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి డిఫైన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటే ఏం చెప్తాం? దట్ ఈస్ అరే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు r/2. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆన్సర్ ఇస్ రేడియస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఇస్ 20 సెంటీమీటర్స్. 20/2 ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్స్. ఎస్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నేమ్ ఏ మిర్రర్ దట్ కెన్ గివ్ an erect and enlarged images. సార్ ఇరెక్ట్ అంటున్నాడు. ఇరెక్ట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే అరే ఇది ఇంపార్టెంట్ రా. మేబీ ఇది రావచ్చు. పీడిఎఫ్ చార్ట్ సెషన్లో ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే వై డూ యూ ప్రిఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యాజ్ ఎ రేర్ వ్యూ మిర్రర్? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎందుకు తీసుకుంటాం చెప్పండి? బికాస్ ఇట్ గివ్స్ ఇరెక్ట్ ఇమేజ్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ వైడర్ ఫీల్డ్. ఓకే దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అరే ఇంపార్టెంట్ రా ఇది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ గ్లాస్ ల్యాబ్. ఏంటి? రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ గ్లాస్ ల్యాబ్. ఈ గ్లాస్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఓకే వస్తుంది. గ్లాస్ టు ఎయిర్, డెన్సర్ టు రేరర్. ఓకే డెన్సర్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ సాలిడ్ సర్ఫేస్ అంటాం. ఏమంటాం? సాలిడ్ సర్ఫేస్. వెరీ గుడ్ మేఘనా, వెరీ గుడ్. ఓకే డెన్సర్ అంటే సాలిడ్ సర్ఫేస్ అంటాం. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి
చూడండి ఎమర్జెంట్ రే అంటే దట్ ఈస్ బయటకు వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ ఇది. దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n ఈక్వల్ టు c/v. c అంటే దట్ ఈస్ 3 into 10 to the power 8 అంటాం. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఈస్ v అంటాం. ఓకే, స్నెల్స్ లా ఇది రావచ్చు, ఇది మేబీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో రావచ్చు. సార్ వై ఆర్ మై జపాన్ వితౌట్ ఫాస్ఫరస్? వై ఆర్ జపాన్ వితౌట్ ఫాస్ఫరస్? వై ఆర్ జపాన్ వితౌట్ ఫాస్ఫరస్? జపాన్ వితౌట్ ఫాస్ఫరస్. జాన్ యా జాన్ బట్ నా నేమ్ జాన్ కాదు కదా. ఓకే 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 ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే సరే, ఇంకా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ వితౌట్ క్లోరైడా? సోడియం క్లోరైడ్ వితౌట్ క్లోరైడ్. సోడియం క్లోరైడ్ వితౌట్ క్లోరైడ్ ఏంది? సోడియం క్లోరైడ్ వితౌట్ క్లోరైడ్. నా సోడియం ఏంద్రా ఇది? నాకే అర్థం కాలేదు. జాన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే ఓకే, సరే నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే ఓకే, ఎస్ కంటిన్యూయింగ్ క్లాస్, ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ క్లాస్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ రిఫ్రాక్షన్ గురించి చూడండి. ఓకే, మేబీ వస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకే, v ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ద డైమండ్. ఓకే, మేబీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఓకే 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 ఓకే, మేబీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అంటే ఇందాక చెప్పాను, దట్ ఈస్ డేర్ రీబెండ్ అంటే చెప్పండి. డేర్ రీబెండ్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ డేర్ రీబెండ్. అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, దట్ ఈస్ డెన్సర్ టు రేరర్. ఓకే, ఏమంటున్నాడు? రే అవే ఆర్ డస్ ఇట్ బియాండ్ టువర్డ్స్ ఆర్ అవే ఆర్ నార్మల్? Okay, towards, away or from the normal. I'm entering from air to water. Air to water అంటే ఏమంటాం అంటే air is rarer. Okay, rarer to denser. Denser అంటే that is rebend. Rebend అంటే towards the normal. Yes, towards the normal. Yes, very good. Next one. Yes, it is a converging lens. Okay, it is a diverging lens. Okay, bends towards the normal. Yes, very good Prasanna. Next one. కాన్వెక్స్ లెన్సెస్, కాన్కేవ్ లెన్సెస్ ఇందాలని చెప్పుకున్నాం మనం. ఇది కాన్వెక్స్ లెన్సెస్, కాన్కేవ్ లెన్సెస్. దిస్ ఈస్ 1/v మైనస్ 1/u. ఓకే, దిస్ ఈస్ మైనస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం చెప్పండి? మైనస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం రా? ప్లస్ ఎక్కడ, మైనస్ ఎక్కడ చెప్పండి? ఎనీవన్? మైనస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, ప్లస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? ఎనీవన్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ లెన్స్ ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ లెన్స్ ఫార్ములా. చూడండి, ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, ఎస్ లెన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఎస్ ఇది ఈ టూ లైన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఈ టూ లైన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ గుడ్ రవీంద్ర, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. జస్ట్ చూడండి, p ఈక్వల్ టు 1/5 తీసుకుంటాం. ఓకే, p టోటల్ అంటే p1 ప్లస్ p2 ప్లస్ p3 అలా తీసుకుంటూ పోదాం. Okay, finally the formula sheet is 1/v equal to 1/f. This is mirror. Okay, this is m equal to minus v by u, r equal to f.
this is lenses, okay, m equal to v by u, okay, p equal to 1 by f, n equal to c by v. yes, ఇక్కడతో ఈ లెసన్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిరా. నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం ఇంకా. ఓకే, ఎస్, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఇంకా 7 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. నేను కంప్లీట్ చేసి వెళ్తాను ఇవాళ, బికాజ్ ఏపీటీఎస్కి అసలు తీసుకోలేదు సెషన్ నేను. చూడండి 75 స్లైడ్స్, ఇక్కడికి 75 స్లైడ్స్ చెప్పా, ఇంకా 100 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి అంతే. ఓకే, 100 స్లైడ్స్. దీస్ ఆర్ ఈజీ చాప్టర్స్. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానివ్వండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కానివ్వండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఈజీ చాప్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్, ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అది. ఓకే, దాంట్లో భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనం. ఎస్, ఈ చాప్టర్ తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఫస్ట్లోనే ఐ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ తీసుకున్నాడు. అరే, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి లైన్ తీసుకుని వచ్చాను నేను. ఓకే, రే కెమిస్ట్రీ కూడా ఇవాళ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. కెమిస్ట్రీ కూడా మీరు స్టార్టింగ్లో ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేయమనేసరికి ఫాస్ట్ చేశాను నేను. ఓకే, వాట్ ఈస్ విచ్ డెఫినేషన్ ప్రసన్నం? చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్. చూడండి, ఐ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్తాం? ఐ ఈక్వల్ టు చార్జ్ పర్ టైమ్. ఓకే, చార్జ్ పర్ టైం రాసుకుంటుంది. ద రేట్ అంటే ఏమంటాం? రేట్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టైమ్. రేట్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ టైమ్. సో టైమ్ ఎంత చార్జ్ ఎంత టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చార్జ్, ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్ టైమ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, Yogesh, refraction no types. Sir, why will you explain that one? Sorry, is I understand that diagram, sir. When you will give break, then I will you explain, sir? The rate of law charge word. Ray Yogesh, what type of rare and denser medium ma? Refraction ante adugutundi nuvu Yogesh. Next చూడండి. ఓకే, I equal to QT తీసుకుంటాం. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, డిఫైన్ ద యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్. యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్, కరెంట్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఏలో తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కరెంట్ ఎలా తీసుకుంటాం? యాంపియర్స్. దీన్ని ఏదో డినోట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ చూడండి, యాంపియర్ ఏ ఈస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ 1 కూలంబ్ ఆఫ్ చార్జ్ పర్ 1 సెకండ్. టైం ఎలా తీసుకుంటాం? 1 సెకండ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, దీన్ని 1 కూలంబ్లో తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఎస్ యాంపియర్ అంటాం. ఏ అంటే ఓకేనా, యాంపియర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఇది చూడండి, ఎస్ చార్జెస్ నీడ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రెజర్ టు మూవ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమంటామంటే తనుశ్రీ హాయ్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెయిన్గా వోల్టేజ్ గురించి. కరెంట్ వచ్చేసి యాంపియర్స్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి వి. ఓకే, అరే ఇవాళ 8 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్తాను రా. 30 మినిట్స్లో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. 30 మినిట్స్. ఓకే, 30 మినిట్స్ లోపలే. ఓకే, చూడండి, నేను ప్రతి పాయింట్ కూడా చేస్తున్నా. జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నేను. ప్రతి క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. టుమారో లైవ్ ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి. లైవ్ ప్రూఫ్ ఇవ్వాలంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్ ఓకేనా. దట్ ఈస్ వాట్ వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ టైం. ఎస్, వెరీ గుడ్.
సార్ అలానే స్నెల్స్లా ఒక్కసారి చెప్పన్నా. స్నెల్స్లా ఇవన్నీ చెప్పాను కదా ఇందాక నేను. అరే మరి టైం లేదు చూడండి, ఇంకొకసారి చెప్తాను స్నెల్స్లా ఇది. చూడండి స్నెల్స్ లా అంటే దట్ ఈస్ sin I by sin R ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఓకే సార్ వెన్ యూ విల్ గివ్ బ్రేక్ విల్ గివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిఫ్రాక్షన్. రే చెప్తాను రా. ఓకే దట్ ఈస్ sin I by sin R అంటాం. ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి ఏమన్నావు నువ్వు అబ్సల్యూట్ అండ్ ఎస్ చెప్పు యోగేష్. అబ్సల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఓకే అబ్సల్యూట్ రియల్ అంటే చూడండి, అబ్సల్యూట్ అంటే దట్ ఈస్ సింపుల్, దట్ ఈస్ n ఈక్వల్ టు C by V రాస్తాం. ఓకే n ఈక్వల్ టు C by V రాస్తే దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ అంటాం. అదే కనుక ఓకే రిలేటివ్ అంటే ఏమంటాం అంటే అసలు ఈ పాయింట్ రాదు అంతగా. ఓకే మేబీ ఇస్తుందేమో. n ఈక్వల్ టు V1 by V2 తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ మీడియం 1 by మీడియం 2 తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఓకే దట్ ఈస్ రిలేటివ్ అండ్ అబ్సల్యూట్. ఓకే దట్ ఈస్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే V1 to V2 తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ N21. ఓకే N21 అంటే 2 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు. సరే ఇంకా ఎస్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి V వోల్టేజ్. ఓకే వోల్టేజ్ V ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై చార్జ్ అంటాం. ఓకే వర్క్ డన్ బై చార్జ్. అరే వర్క్ డన్ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే జౌల్స్లో తీసుకుంటాం. ఓకే దిస్ ఈస్ కూలర్స్లో తీసుకుంటాం. ఓకే V ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. చూడండి నో ప్రెషర్ నో ఫ్లో, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఫ్లో. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కూడా ఎలా చేస్తామంటే దిస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఉంటే ఓకే ఫ్లో అనేది అవ్వదు. ఓకే ఓపెన్గా ఉంటేనే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఫ్లో అనేది అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సేయింగ్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈస్ 1B. ఓకే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈస్ 1B అంట. దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ చూడండి ఇది ఇట్ మీన్స్ 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other. Okay it is 1 joule of work is done to చూడండి ఫర్ సపోజ్ అరే యోగేష్ చూడు ఇది వర్క్ ఎనర్జీ పవర్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది నీకు. ఓకే ఇప్పుడే అడుగుతున్నాను నేను. వర్క్ అంటే F ఇంటూ S అంటాం. ఓకే ఎనర్జీని కూడా ఇలాగే తీసుకుంటాం. ఓకే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం. బట్ ఈ పవర్ అంటే ఏమంటే వర్క్ బట్ టైం తీసుకుంటాం. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు వర్క్ అండ్ పవర్ ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు వర్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎనర్జీ కూడా ఇలాగే తీసుకుంటాం. సేమ్ వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ సేమ్. ఓకే సేమ్ యూనిట్స్. బట్ పవర్ ఎలా తీసుకుంటాం, పవర్ ఈక్వల్ టు వర్క్ పర్ టైమ్. ఓకే దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది మీ అందరికి.
నెక్స్ట్ ఇయర్ నీట్ ఆర్ జేఈ మెయిన్స్కి వెళ్తే వస్తుంది ఇది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్స్. ఓకే, ఈ సింబల్స్ అన్ని రావాలి. ఎంతమందికి వచ్చి హ్యాండ్స్ వేసేయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దట్ దీస్ సింబల్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దట్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దట్? పెట్టండి, సింబల్స్ పెట్టండి. అరే యోగేష్ నాకు మంచి డౌట్ అడుగుతున్నాడు, ఇంకా అడగాలి చాలామంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దట్? ప్రసన్న ఇంకా 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 ఐ నో ఇంకా ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్, బ్యాటరీ, ప్లగ్, వైర్ జాయింట్, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, రెసిస్టర్, రియోస్టాట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వోల్ట్ మీటర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టండి, దట్ ఈస్ V ఈక్వల్ టు IR. ఏమంటాం? V ఈక్వల్ టు IR, దట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా. చూడండి, V ఈక్వల్ టు IR. చూడండి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం? I తీసుకున్నాడు, ఇలాగే V తీసుకున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమింది? V ఈక్వల్ టు IR తీసుకుంటాం, I ఈక్వల్ టు V/R తీసుకుంటాం. సో ఓమ్స్ లాని ఓమ్ ఇలా తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ యూనిట్స్ ఇస్ SI యూనిట్స్. ఓకే, ఓకే, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ రిలేటెడ్ ఏముందా? వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం, లేదంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుని V ఈక్వల్ టు IR తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ వోల్ట్ తీసుకుంటాం అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ప్రిపరేషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డబుల్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద కరెంట్? చూడండి ఇది సరే, ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఇది చెప్పండి. ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా, ఇది ఆన్సర్ చేయండి, త్వరగా చేయండి ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్. ఆన్సర్ దిస్. నో 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 నో, I will give break. Next chapter కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తాను. What is the answer? If the resistance is doubled, what happens to the current? If the resistance is doubled, what happens to the resistance? చెప్పండి. మేఘనా, current off, current decreases, current will halved, current decreases. ఇంకా ఇంకా యోగేష్, కాస్ కరెంట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రెసిస్టెన్స్. ఇంకా 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 వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఇంకా ఆన్సర్ రావాలి. యోగేష్, ఎస్ ఎస్. చూడండి దీని ఆన్సర్ చూడండి. ఓకే, కరెంట్ గెట్స్ హాఫ్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. సో చూడండి, I ఈక్వల్ టు V/R రాస్తాం. ఓకే, I ఈక్వల్ టు V/R రాస్తాం. దట్ ఈస్ చూడండి, ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే, ఓకే, I ఈక్వల్ టు V/R. సో ఏం చేశాడు వీడు? I ఈక్వల్ టు V/2R తీసుకున్నాడు. సో ఇదంతా తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 1/2. సో కరెంట్ ఈస్ హాఫ్డ్. ఎస్, కరెంట్ ఈస్ హాఫ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, దట్ ఈస్ రే ఎవ్రీ పాయింట్, ఇంకా పాయింట్ మిస్ అయింది అని అనడానికి లేదు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ రో ఈస్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఓకే, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్ సార్. రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఏరియా. తెలుసు కదా మనకి ఇది. దట్ ఈస్ R ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇది రెసిస్టెన్స్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ అలాగే రెసిస్టివిటీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ R ఈక్వల్ టు రో L/A. ఓకే, దట్ ఈస్ రో తీసుకుంటాం, రో ఈక్వల్ టు RA/L. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. R ఈక్వల్ టు రో L/A తీసుకుంటే R ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది, ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏరియా, లెంత్, అలాగే టెంపరేచర్, అలాగే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ. ఏదో ఇది తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్
ఏరియా టెంపరేచర్ డిపెండ్ అవుతుంది, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెసిస్టివిటీ అండ్ రోస్. ఓకే యోగేష్ వెరీ గుడ్ రా. కావ్య హాయ్ సార్, వెన్ యూ విల్ గెట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్, వెన్ యూ విల్ గివ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్. ఏంది ఇంకా ఉంటుంది చూసుకో, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంది, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దగ్గరే ఉన్నారా? ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ రెసిస్టివిటీ అంటే ఇది అంటాం. ఓకే కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్. వై ఆర్ ద కాయిల్స్ ఆఫ్ టోస్టర్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓన్లీ alloy rather than a pure metal? Because of చూడండి alloys have higher resistivity and are not oxidate and easily at a higher temperature. Okay, that is the reason. Okay, yes very good ప్రశ్న. ఇది చూడండి, and do not oxidize. చూడండి why is tension used almost exclusively for electrical lamp? It has a చూడండి this is very important. It has a very high melting point. దేనికి? that is tungsten. ఓకే ఎస్ అరే ఎంతమంది వింటే ఓకే అంతమందికి వస్తుంది, దర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా 10 మంది ఉన్నారు, 6 ఉన్నారు, 7 ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నా ఓకే నేను చెప్పే వెళ్తాను. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే దట్ ఈస్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్. ఓకే సార్ చెప్తాను చూడండి, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్. సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్. సిరీస్ ప్యారలల్. సిరీస్ ప్యారలల్ చూడండి. సిరీస్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను ఒకటే షార్ట్ ట్రిక్, దట్ ఈస్ సార్ ఐఎమ్ సెమీ నార్మల్. సార్ ఐఎమ్ సెమీ నార్మల్ నేర్చుకోండి. దట్ ఈస్ సార్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ సిరీస్ అంటాం. ఓకే ఐ ఈజ్ కరెంట్. ఓకే కరెంట్ అనేది సేమ్ అవుతుంది. ఓకే నార్మల్ అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్. ఎన్ఆర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్. ఓకే దట్ ఈస్ చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఐ సేమ్. ఐ సేమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఐ ఈస్ డిఫరెంట్. డిఫరెంట్ ఆర్ డివైడెడ్ అంటాం. ఓకే ఆర్ డివైడెడ్ రాసుకోండి, డివైడెడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఓకే డివైడెడ్ రాస్తాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఐ సేమ్. చూడండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ఓకే వి ఈస్ డివైడెడ్, దట్ ఈస్ v1 ప్లస్ v2 ప్లస్ v3 ఇలా రాసుకుంటూ పోతాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది వి ఈస్ సేమ్. ఓకే ఆర్ ఈక్వివలెంట్ చూడండి ఇక్కడ. థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు r1 ప్లస్ r2 ప్లస్ r3 ప్లస్ సో ఆన్. ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3. అదే కనుక 2 ఉంటే ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు r1 r2 బై r1 ప్లస్ r2. దిస్ ఈస్ ఓకే ఇలా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే ఎస్ 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 వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది. ఓకే కరెంట్ ఈస్ ద సేమ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ వోల్టేజ్ ఇస్ డివైడెడ్ v1 ప్లస్ v2 ప్లస్ v3 సేమ్ ఇవ్వండి. వై ఇస్ ద సిరీస్ ఎలిమెంట్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ హౌస్ సర్క్యూట్స్? ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్. ఎస్ if one of the component fails the circuit breaks. Also different appliance requires different voltages. ఎస్ చూడండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ పేపర్ లీక్ చెప్తే అడగండి. ప్రతి పాయింట్ ప్రతి టాపిక్ ఎవరు ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే దీనికోసమే. టుమారో ఐ విల్ గివ్ ఏ వీడియో. నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ ఫాలో అయిపోంటారు చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. చెప్పినట్టుగా ఫాలో అయిపోండి. రేపు మీకు అందరికీ మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. నాకంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండండి నన్ను. ఓకే
Next. And tomorrow all of you, okay, message or call or any voice message or video message, anyone, okay, tomorrow message చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. దిస్ ఈస్ ప్యారలల్ చూడండి, దట్ ఈస్ 1/r ఈక్వల్ టు 1/r1 ప్లస్ r2 ప్లస్ r3 ప్లస్ ఇలా తీసుకుంటాం ప్యారలల్ సెక్షన్ అంటే. ఓకే, ఎస్, ఇది చూడండి, వోల్టేజ్ ఈస్ సేమ్, ఓకే, బట్ కరెంట్ ఈస్ డివైడెడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ I. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్? ఓకే, దట్ ఈస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్. ఏమవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ వన్ గ్యాడ్జెట్ ఫెయిల్స్ ద అదర్ కీప్స్ వర్కింగ్. అడిగితే బయో కూడా ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ బయో స్టార్ట్ చేస్తా. బయో చెప్తున్నాను కదా, ఎవ్రీ పాయింట్ 3 days ఉంటాను, పాయింట్ టు పాయింట్ వెళ్దాం. ఓకే, ఈరోజు సెషన్ అయితే లాంగ్ ఉండొచ్చు, ఉంటే అందరికి మార్క్స్ వస్తాయి, లేదంటే మీ ఇష్టం. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఐ థింక్ 1 hour 33 minutes. ఓకే, ఈ చాప్టర్ త్వరగా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఎస్, దిస్ ఈస్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అయితే టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇది వస్తుంది ఖచ్చితంగా 2026లో ఓకే ఉండబోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఒకటే ఫార్ములా, ఎన్ని ఫార్ములాస్ వద్దు. ఓకే, ఒకటే ఫార్ములా, దట్ ఈస్ H = I²RT. ఒకటే ఫార్ములా. ఓకే, ఒకటే ఫార్ములా, దట్ ఈస్ H = I²RT. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అన్నీ అయిపోతాయి. చూడండి, వై డస్ ద కార్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ నాట్ గ్లో వైల్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్ డస్? చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ కార్డ్ అంటున్నాడు, ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ అంటున్నాడు. ఓకే, నాట్ గ్లో వైల్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్. చూడండి, ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ హై రెసిస్టెన్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ మచ్ హీట్ వైల్ ద కాపర్ కార్డ్ హ్యాస్ వెరీ లో రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? అరే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయేమో అని చెప్పి ఓకే ట్విస్ట్ చేయడానికి పవర్ ఫార్ములాస్ చెప్తాను. పవర్ ఈక్వల్ టు విఐ, విఐ అంటే ఏం రాస్తాం? దట్ ఈస్ వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్, దట్ ఈస్ I²R రాస్తాం. రే నేను చెప్తాను రా. ఓకే, అన్నీ చెప్తాను యోగేష్. ఓకే, సీక్వెన్స్ వెళ్దాం మనం. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ పవర్. ఓకే, యోగేష్ దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ చూడండి, ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ? మెయిన్గా టంగ్స్టన్ తీసుకుంటున్నాం. ఏం తీసుకుంటాం? టంగ్స్టన్. ఎస్ వచ్చింది. టంగ్స్టన్ గెట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ టు ఎమిట్ లైట్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎందుకు ఫిలమెంట్ ఏం తీసుకుంటాం? టంగ్స్టన్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్ట్రీమ్గా హాట్ అవుతుంది. ఎందుకు? దట్ ఈస్ లైట్ని ఎమిట్ చేయడం కోసం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. లైట్ని గ్లో చేయడం కోసం ఏం చేస్తుందంటే టంగ్స్టన్ తీసుకుంటాం. సేమ్ అలా చూడండి, బల్బ్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ కెమికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఇనార్గానిక్ నైట్రోజన్ ఆర్ ఆర్గాన్ గ్యాస్. రే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, హౌ డస్ ఏ ఫ్యూజ్ ప్రొటెక్ట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్? ఏంటి? హౌ డస్ ఏ ఫ్యూజ్ ప్రొటెక్ట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్? ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేర్చుకోండి. ఇది కూడా ఓకే రావడానికి చాలా అంటే చాలా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, హౌ డస్ ఏ ఫ్యూజ్ ఓకే ప్రొటెక్ట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్? టంగ్స్టన్ యూజ్డ్ ఇన్ బల్బ్. దట్ ఈస్ టంగ్స్టన్ యూజ్ చేస్తాం ఒక ఫిలమెంట్గా బికాస్ ఆఫ్ ఎమిట్ లైట్. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్గా హీట్ అయ్యి ఓకే బల్బ్ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఫ్యూజ్ చూడండి, ఫ్యూజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టర్ అంటాం. ఓకే, అరే మీకు గుర్తుందా లేదో మీకు తెలియదులే. ఐ థింక్ 2023 అనుకుంటా. 2023లో నీట్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. నీట్లో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఫ్యూజ్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అయినా హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంప్లియన్సెస్ ఇన్ హోమ్ అని చెప్పి. ఫ్యూజ్ ఉంది, స్విచ్ ఉంది, అందరు స్విచ్ పెట్టారు. ఆన్సర్ ఇస్ ఫ్యూజ్. 2023 అనుకుంటా నీట్లో క్వశ్చన్, ఇంకా గుర్తుంది నాకు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద డివైస్ ప్రొటెక్ట్ సర్క్యూట్స్ బై మెల్టింగ్ అండ్ బ్రేకింగ్. ఎస్, ఇది కదా
Yes, it is very very important. Made up of metal alloy with an appropriate low melting point. అరే ఇప్పుడు చెప్పండి రా, క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంది అసలు? ఇంకా క్వశ్చన్ సార్ ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అయిద్దేమో, ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారేమో, ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ అడుగుతారేమో, ఇంకెక్కడ ఛాన్స్ ఉందా మనకి? గుర్తుపెట్టుకోండి, టుమారో మాట్లాడలేవు ఇంకా, అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ పవర్. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ పవర్ P ఈక్వల్ టు VI రాస్తాం, దట్ ఈస్ VIP అంటాం. P ఈక్వల్ టు V అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ IR తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ IR ఇంటూ I, దట్ ఈస్ I స్క్వేర్ R తీసుకుంటాం. ఖతం, I స్క్వేర్ R. ఓకే, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే I ఈక్వల్ టు V బై R రాస్తాం, దట్ ఈస్ I స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్, దట్ ఈస్ P ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ అంటే V స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ ఇంటూ R. R క్యాన్సిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ V స్క్వేర్ బై R, దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ద 3 formulas. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ రే, ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుందిరా, ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇంపార్టెంట్ 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 1 kilowatts హెడ్స్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, దట్ ఈస్ ఏమంటాం 3.6 ఇంటూ మెగినా ఉన్నావా వెళ్ళిపోయావా? ఎస్, 1 kilowatts హెడ్స్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 3.6 ఇంటూ 10⁶ joules. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎగ్జామ్ ప్రిపరేటరీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. వాట్ డిటర్మైన్స్ ద, ఓకే, వాట్ డిటర్మైన్స్ ద రేట్ ఎట్ విచ్ ఎనర్జీ ఈస్ డెలివర్డ్ బై ఎ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్. చూడండి ఇక్కడ ద రేట్ అంటున్నాడు, రేట్ ఎట్ విచ్ ఎనర్జీ ఈస్ డెలివర్డ్ బై కరెంట్. రేట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఎనర్జీ బై కరెంట్ ఏమైనా అవుతుంది? ఎస్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ ఫార్ములాస్. రేపు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. వాట్ మేఘనా? ఎస్, వెరీ గుడ్ మేఘనా. తనుశ్రీ జౌల్స్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, జౌల్స్ లా చూడండి, జౌల్స్ లా ఫిట్టింగ్ అంటే H ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ RT అంటాం. ఓకే, I స్క్వేర్ RT. ఇందాక చెప్పు మనకు తెలుసు P ఈక్వల్ టు VI అంటాం. VI గుర్తుంది కదా, పవర్ ఈక్వల్ టు VI. దీన్ని ఎలా రాస్తాం, దట్ ఈస్ I స్క్వేర్ R రాస్తాం. ఓకే, దీన్ని ఎలా రాస్తాం, I స్క్వేర్ అంటే P స్క్వేర్ బై R, V స్క్వేర్ బై R. ఓకే, ఈ ఫార్ములా చూడండి, పవర్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇలా రాయచ్చా, I స్క్వేర్ R, దట్ ఈస్ H ఈక్వల్ టు PT. ఎస్, ఇలా రాయచ్చు కదా, రాయచ్చా రాయకూడదు చెప్పండి ఎనీవన్? PT, P అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ పవర్. ఓకే, ఓకే, ఇలా రాయొచ్చు. లేదంటే IUPSC కూడా చెప్తాను, రాయండి, సీక్వెన్స్కి వెళ్దాం మనం. ఓకే, I స్క్వేర్ అన్నాడు, I స్క్వేర్ అంటే ఏం రాస్తాం, దట్ ఈస్ V స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్. H ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ RT. సో RR క్యాన్సిల్ అయిపోతే దట్ ఈస్ V స్క్వేర్ బై R ఇంటూ T. ఇలా కూడా రాయచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇవి రెండు ఇది చూసుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 formulas. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఎస్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఈ క్వశ్చన్ మనం, ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇది డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఇందాకలే చెప్పుకున్నాం దీని గురించి. రెసిస్టివిటీ, రెసిస్టెన్స్ చూడండి. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, లెంత్, ఏరియా, క్రాస్ సెక్షన్, టెంపరేచర్. బట్ ఇది చూడండి, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అండ్ టెంపరేచర్. ఇందాక చెప్పేది నేను.
ఎక్కడ 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 ఎస్ ఇది చూడండి. ఎస్ 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 ఇది చూడండి. దట్ ఈస్ టోటల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. రే గుర్తుపెట్టుకో 2026. ఓకే, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ టుమారో పేపర్. టుమారో పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉండబోతుంది, గుర్తుపెట్టుకో సోదరా. ఇంకా నేనేం మాట్లాడను అంతే. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అన్నాడు, ఐ ఈక్వల్ అని రాస్తాం. దట్ ఈస్ చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫార్ములా మీరు చెప్పండి. ఇంకా మీరు చెప్తాను, మీరు చెప్పాల్సింది, ఇంకా నేను చెప్పేది కాదు, మీరు చెప్పాలి ఇంకా ఆన్సర్స్. టుమారో 50/50 కొడుతున్నాం అంతారా, ఫిక్స్ అయిపోండి ఇంక అంతే. చెప్పండి ఐ ఈక్వల్ ఏం రాస్తాం ఫార్ములా చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వాట్? ఆన్సర్ చేయండి. సార్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ రాదా? రే ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో అంతే. ఐ ఈక్వల్ టు Q/T ఆర్ V/R. చూడండి ఇది ఐ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? Q/T. ఓకే, ఇది రాండి చాలు. Q అంటే చార్జ్ అంటాం, T అంటే టైం అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ వన్ V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వాట్స్ V ఈక్వల్ టు వాట్ సెకండ్ ఆన్సర్ చెప్పండి. V ఈక్వల్ టు వర్క్ బట్ టైమ్, వర్క్ బట్ చార్జ్. అరే యోగేష్ రాంగ్ రాది, గుర్తుంది కదా? V ఈక్వల్ టు వివేక్ అని చెప్పా, గుర్తుందా? V ఈక్వల్ టు వర్క్ బట్ చార్జ్, మీకు గుర్తుందా లేదు? వివేక్ అని చెప్పా, వివేక్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటారా అని చెప్పా. V ఈక్వల్ టు W/Q రాస్తాం మనం, ఓకేనా? దట్ ఈస్ రాంగ్. అరే ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేయాలరా మనకి. దిస్ ఈస్ సెకండ్. థర్డ్ వన్ చూడండి. థర్డ్ వన్ ఓమ్స్ లా చెప్పండి. ఓమ్స్ లా థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్. ఫిఫ్త్ వన్, సిక్స్త్ వన్. అరే థర్డ్ వన్ ఏంది? థర్డ్ వన్ వాట్స్ థర్డ్ వన్? V ఈక్వల్ టు IR. ఎస్ వెరీ గుడ్. V ఈక్వల్ టు IR. వాట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్? V ఈక్వల్ టు IR. నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ electric power fourth one. What is fourth one, Meghana? Power work equal to work per time. Yes, power equal to work per time rasam. Yes, very good. Betting that is Rohit, very good ra, very good. Yes, ఇది కూడా రాయొచ్చు. పవర్ ఈక్వల్ టు VI, అది కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సేవ్ అలాగే దాంట్లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ I² ఆర్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదంటే V²/R. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఫిఫ్త్ వన్ రెసిస్టెన్స్ R ఈక్వల్ టు ρL/A. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జౌల్స్ ఆఫ్ హీటింగ్, దట్ ఈస్ H ఈక్వల్ టు I²RT. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? I²RT అంటే దట్ ఈస్ పవర్ PT, దట్ ఈస్ ఓకే. And V²/R into T. This is answer. Okay. Yes, this is very important. Electrical Q/T, V work done by charge. Okay. V equal to IR. Array important ra ante important and important ante. Next one. S side P equal to VI. Okay. Next one. Resistance R equal to ρL/A. H equal to I²RT. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది, ఎవ్రీ టైం చెప్పాము ఈ క్వశ్చన్. అది చెప్పండి, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. రే ఇంకో 15 minutesలో బ్రేక్ ఇస్తాను. 15 minutes కాదు, ఇంకో 5-6 minutesలో బ్రేక్ ఇస్తాను. ఓకే, బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయండి సెషన్. ఓకేనా? ఇవాళ కంప్లీట్ చేసి వెళ్తున్నాం మనం.
ఐ థింక్ 9 hours ఉంది. ఓకే, 10 or 10:30 కల్లా ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, 10 నుంచి ఆ 10:30 నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రైట్ లైన్ కాదురా, ఒకసారి చూడు ఆన్సర్. ఓకే, మేబీ కనబడలేదేమో. ఓకే, 10 or 10:30 నుంచి కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చెప్పుకుందాం. లాస్ట్ టాపిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, అరే ఆడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఒకటి చేస్తుంది ఒకట్రా మీరు. అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంది, విఐ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ అన్నాడు. విఐ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ ఏముంది, వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్ రాస్తాం. సో ఐ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం, V/R. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఐ ఇచ్చాడు, వి ఇచ్చాడు, ఆర్ కనుక్కోవాలి. ఆర్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ V/I. రే ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. ఇది చూడండి, ఇది సింపుల్గా చెప్తా. ఓకే, ఎనీ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుందాం. ఎస్, ఇది తీసుకోండి. 6 దగ్గర 4 తీసుకుందాం. ఎస్, చూడండి 4 దగ్గర తీసుకున్నాం మనం. 4 అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఇంకా క్లారిటీ చూపిస్తా. చూడండి ఇక్కడ 4 దగ్గర తీసుకున్నాం. ఇది ఎక్కడ చూడండి, 1కి దగ్గరలో వచ్చింది. 1కి దగ్గరలో అంటే ఇది ఎంత అవుతుందంటే దగ్గర దట్ ఈజ్ 1.8 వస్తుందేమో. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ 1.8. ఇదంతా 4. సో ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు V/I అంటే V వచ్చేసి 4, I వచ్చేసి 1.8, అంతే కదా, 1.8. సో ఇట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, 4/1.8 అంటే చెప్పండి ఎంత, 4 సారీ ఇట్ ఈస్ 0.8 రా, ఇది 1.8 కాదు, 0.8. సో దట్ ఈస్ 0.8 is it is 5. Answer is 5. Okay, how do you resistance of the conductor of a uniform section? రే ఇది చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎస్. వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్ మేఘనా, లోహిత్ వెరీ గుడ్ రా. ఆర్ ఈక్వల్ టు ρL/A రాస్తాం. ఓకే, బట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏరియా. ఓకే, ఏరియా పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకసారి చూడండి ఇది. See here, to prove the resistance of a conductor. Okay, చూడండి, and to prove that resistance of a conductor, okay, is directly proportional to length of the conductor for constant transaction area. చూడండి, రెసిస్టెన్స్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ డిపెండ్ అవుతుంది, ఏరియా పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. Connect the circuit shown in the figure. Then place one iron spoke of the length. Okay, 10 cm ఒక spoke తీసుకున్నాడు. Okay, and P and Q. To switch on the circuit, the measure of the current passing through is ammeter, and note that the above resistor is length. చూడండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే కరెంట్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ చేసామో సార్ ఎస్ పెరుగుతుంది. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే లెంత్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది. దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్పోక్, కరెంట్ డిక్రీజెస్. కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, తెలుసు కదా. I ఈక్వల్ టు V/R. ఓకే, I అనేది V/R. రెసిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ కరెంట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇన్ టర్న్ చూడండి, ఇన్ టర్న్ ఇంక్రీజెస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఈ స్పోక్. అది ఓకే, దట్ ఈస్ సేమ్ ఏమి లేదా చూడండి. I ఈక్వల్ టు V/R. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగింది, కరెంట్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే లెంత్ కూడా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి,
దిస్ ఈజ్ ఇది ఎయిర్ అండ్ వాటర్, ఇది దీనికి కాదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏ, వోల్టేజ్ వి, పొటెన్షియల్ చార్జ్ కూలంబ్. ఓకే, ఇవి రావచ్చు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్యాంగ్ ఏజెంట్ ప్లేస్, అరే ఇవన్నీ చెప్తాను మేఘనా. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ ఇంకో 1 hour అయితే 1 hourలో ఫిజిక్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇన్ 1 hour ఆల్రెడీ 2 చాప్టర్స్ కంప్లీటెడ్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, డ్రా ఏ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ ఆఫ్ 2 cells ఈచ్ ఆఫ్ 1.5 volts, 5 ohms, 10 ohms ప్లగ్గి ఆల్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అంట. ఓకే, సిరీస్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చానా? ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఇది సిరీస్. సిరీస్ అంటే ఏం చేస్తాం? దట్ ఈస్ ఇలా తీసుకుంటాం మనం. సిరీస్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం, కీ ఉంటే కీ కూడా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఓకే. ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడో మనకు ఓమ్స్ వచ్చేసి 10 ohms, 15 ohms. 10 ohms, 15 ohms, 1.5 volts. ఓకే, ఇచ్చింది రెండే రా ఇది. ఎస్, అండ్ ఎస్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం మనం. డయాగ్రామ్ రాయమన్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, స్విచ్ కానీ కీ కానీ ఇలా తీసుకుంటాం. స్విచ్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, వై ఈస్ టెన్షన్ యూజ్. ఓకే, ఇది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇది. ఓకే, టెన్షన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై రెసిస్టివిటీ, హై మెల్టింగ్ పాయింట్ యూజ్డ్ బికాజ్ ఇట్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్కువగా హీట్ అవుతుంది. ఓకే, హీట్స్ హై అండ్ గివ్స్ కాదు, అండ్ ఎమిట్స్ లైట్ అని రాసుకోండి. లైట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇది చెప్పండి. వై ఈజ్ ద సిరీస్ అరేంజ్మెంట్ నాట్ ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పసెస్? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ నేత్రానంద్. ఇప్పుడు వచ్చావా నేత్రానంద్? ఓకే, ఇన్ ద సిరీస్ అరేంజ్మెంట్ ఇఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ బ్రోకెన్. అరే సిరీస్ అరేంజ్మెంట్ ఏం లేదురా. ఫర్ సపోజ్ ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ అనుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ ఎక్కడైనా మనకి ఏదైనా బ్రేక్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ బ్రేక్ అయిపోతాయి, అంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం. ఓకే, కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం యూజువల్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్మిషన్. వై చెప్పండి? వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్మిషన్ బికాస్ దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది కెమిస్ట్రీలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్ కూడా వచ్చి ఉండాలి రా. ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, an electrical heater of resistance 8 ohms draws a 15 amperes from the service main of 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed by the heater. అరే ఇది కూడా రా, చెప్పండి. హీట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అంటున్నాడు. ఎస్, చూడండి, హీట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అంటే మనకు తెలిసిన ఫార్ములా H=I²RT తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ I ఈజ్ 15 × 15 ఓకే ఇంటూ R ఈజ్ దట్ ఈస్ ohms ఈజ్ 8 ఇంటూ టైమ్ 2 hours ఇచ్చాడు. 2 × 60. ఓకే, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఎస్, ఇట్ ఈస్. ఓకే, I²R. అచ్చా వాడు ఏమన్నా అంటే రేట్. అరే రేట్ అంటే ఏమని చెప్పా? దట్ ఈస్ బై టైమ్. రేట్ అంటే ఏమంటాం? పర్ టైమ్. సో H/T తీసుకోవాలి. ఓకే, H/T. సో టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది.
దట్ ఈస్ కాఫీ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది ఎంతమంది వచ్చి ఆన్సర్ సార్? ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఆన్సర్. ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ దిస్. హలో హలో హలో, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. హాయ్ 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 శ్రీనివాస్, శ్రీనివాస్ హాయ్. రేపు 10 కల్లా నేను, ఓకే 10 or 10:30 కల్లా, ఓకే ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను. కంప్లీట్ ఫిజిక్స్. చూడండి ఇది. సో వాడు ఏమన్నా క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే Q = N × E తీసుకుంటాం. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కూలంబ్స్ ఆఫ్ చార్జ్. సో N = Q/E. సో ఎంత ఇచ్చాడు? 1 కూలంబ్. 1C బై హౌ మచ్ చెప్పండి రా. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ చెప్పండి. ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఎంత? 1.6 ఇంటూ హౌ మచ్? ఎస్, వెరీ గుడ్. 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 6.25 అలా వస్తుంది. ఓకే, 6.25 ఇంటూ ఎస్ 10⁻18 వస్తుంది, మైనస్ కాదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 10⁻18. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఎస్, ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. రేట్ ఏంటి ఇచ్చాడు? డిటర్మైన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ టేక్స్ 5 amperes. అరే ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది, ఈజీ క్వశ్చన్. ఈజీ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. సో పవర్ ఆఫ్ ద మోటార్ అంటాడు. పవర్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ VI. V ఈస్ 220 ఇంటూ కరెంట్ అంత 5. సో దట్ ఈస్ 1100. ఓకే, 1100. అండ్ అలాగే చూడండి ఎనర్జీ అంటున్నాడు. ఎనర్జీ అంటే ఏమంటాం అంటే ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు, ఆన్సర్ చెప్పండి రా. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఫార్ములా? ఎనర్జీ ఫార్ములా చెప్పండి. పవర్ అంటే ఎనర్జీ పర్ టైం అంటాం, ఆర్ వర్క్. సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు పవర్ ఇంటూ టైం. సో పవర్ ఇంటూ టైం, పవర్ ఇంటూ టైం. సో పవర్ ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ పవర్ వచ్చేసి 1100 ఇంటూ టైం. టైం వచ్చేసి 2 × 60. ఆన్సర్ చేయండి, ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఓకే, ఈజీ ఆన్సర్ అది. ఎస్, ఇట్ ఈస్. సరే, మీరు వెళ్ళి ఎవరైనా డిన్నర్ చేయండి. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 20 minutes. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 20 minutes. ఆఫ్టర్ బ్రేక్ వీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్. ఓకే, అరే అందరు రాండ్రా. ఓకే, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే వెళ్దాం ఎవరైనా. ఓకే, ఇంకా 1 hourలో ఫిజిక్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తా. ఇంకా 2 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం.
హలో ఇలాగే చెప్తాను ఓకే చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను సరే ఓకే is now my voice clear yes my voice is clear hi Maheshwar hi సరే గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ సరే నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ ఓకే మనం ఇంకా కలర్ఫుల్ వరల్డ్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ర్యాపిడ్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే చూడండి కలర్ఫుల్ వరల్డ్కి వెళ్ళిపోదాం మనం ఓకేనా క్విక్ రివిజన్ షీట్ ఎస్ చూడండి ఇంకా వెరీ గుడ్ ఇంకా మనం వచ్చేద్దాం ఇంకా ఎవరైనా సెషన్ రాబోతే వచ్చేయండి ఇంకా ఓకే ఇంకా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 9:27 ఓకే 10:30 కల్లా ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం 10:30 నుంచి కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ రా కృష్ణ ఓకే ఎస్ చూడండి ఇక ఎస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఐ వచ్చేసి నియర్ పాయింట్ ఏమో చూద్దంటే 25 సెంటీమీటర్స్ ఫేర్ పాయింట్ అంటే ఎంత దూరం అని చూడొచ్చు మనం ఓకే ఇంత డిస్టెన్స్ అని కాదు ఎంత దూరం అని చూడొచ్చు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే హైపర్మెట్రియోపియా అండ్ మియోపియా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా కాదు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడండి అకామిడేషన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ టు అడ్జస్ట్ ఇస్ ఫోకల్ లెంత్ ఓకే దట్ ఈస్ అకామిడేషన్ ఓకే అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే అకామిడేషన్ అంటాం ఓకే అకామిడేషన్ మనం ఎంతైతే అడ్జస్ట్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటాం అకామిడేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ చూడండి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింగ్ విజన్ ఏంటి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ మినిమం డిస్టెన్స్ టు సీ వితౌట్ అ స్ట్రైన్ ఏంటి వితౌట్ స్ట్రైన్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంతైతే మినిమం డిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ చూడండి క్వాడ్రాక్ట్ ఏమంటాం క్వాడ్రాక్ట్ ఇట్ ఈస్ క్రిస్టల్ లైన్స్ బికమ్స్ మిల్కీ ఏమవుతుంది బికమ్స్ మిల్కీ అండ్ క్లౌడీ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్వాడ్రాక్ట్ రే ఎవ్రీ పాయింట్ క్లియర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ చూడండి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓకే దిస్ క్వశ్చన్ చూడండి చూడండి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ అకామిడేషన్ అంటే ఏంది ఎబిల్ టు అడ్జస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అడ్జస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద
ఏమంటాం? దాన్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ అకామిడేషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫేర్ పాయింట్ అండ్ నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద నార్మల్ విజన్? ఫేర్ పాయింట్ అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, నియర్ పాయింట్ అంటే దట్ ఈస్ 25 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, వై కాంట్ నార్మల్ ఐ సీ క్లియర్ క్లోజర్ దాన్ 25 సెంటీమీటర్స్? బికాస్ ఆఫ్ సీలియరీ మజిల్స్. సీలియరీ మజిల్స్ కెనాట్ డిక్రీజ్ ద ఫోకల్ లెంత్. ఏం చేస్తుంది? సీలియరీ మజిల్స్ అనేది ఫోకల్ లెంత్ని డిక్రీజ్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే, దట్ ఈస్ మియోపియా, హైపర్మెట్రోపియా. ఓకే, మియోపియా, హైపర్మెట్రోపియా వెరీ వెరీ ఈజీ రా, ఇది వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి, మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నేను, మియోపియా అండ్ హైపర్మెట్రోపియా. చెప్పండి ఎవరైనా షార్ట్కి చెప్పండి మియోపియాది. ఎనీవన్ షార్ట్కి చెప్పండి, మియోపియా షార్ట్కి చెప్పండి. మియోపియా షార్ట్రిక్, మియోపియా షార్ట్రిక్. మియోపియా షార్ట్రిక్. మియోపియా షార్ట్రిక్ చెప్పాను నేను. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నియర్ సైటెడ్నెస్. దాన్ని ఒక షార్ట్రిక్ చెప్పండి. మై న్యూ కార్ హ్యావింగ్ వెరీ లాంగ్ విల్లా. The image is front of the retina. ఇంకా 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 తెలీదు. వాహ్, సూపర్. తెలీదు ఈస్ వెరీ 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 కరెక్ట్ ఆన్సర్. నేను చెప్తాను చూడండి, ఇట్ ఈస్ మై న్యూ కార్ లోన్. ఓకే, కార్ లోన్ హ్యావింగ్ long bills coverage. దట్ ఈస్, ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మై అంటే మియోపియా. ఓకే, న్యూ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నియర్ సైటెడ్నెస్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఎన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ నెగటివ్ అని చెప్పి. ఓకే, కార్ లోన్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఐలెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ వీల్స్, ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఐబాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కవరేజ్, దట్ ఈస్ కాన్కేవ్. కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేస్తాం మనం, దట్ ఈస్ అయిపోయింది. ఖతం అయిపోయింది, దట్ ఈస్ చూడండి అన్నీ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే 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 నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ అలాగే కాన్వెక్స్. కాన్వెక్స్ ఎప్పుడు చూస్తాం, దట్ ఈస్ హైపర్మెట్రోపియా. ఓకే, చూడండి ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. చూడండి కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇక్కడ ఏం చూసాం, దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్ చూసాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎక్సెసివ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్. చెప్పాను కదా, కర్వేచర్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్, ఎక్సెసివ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, కరెక్షన్ బై ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ అలాగే ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఐబాల్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం, నియర్ సైటెడ్నెస్. నియర్ సైటెడ్నెస్ చూడండి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ లెన్స్ యూస్ చేసి దీని ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ మూవీ ఐ కెనాట్ సీ ఆబ్జెక్ట్స్ బియాండ్ 1.27 meters. కరెక్ట్ లెన్స్ నీడెడ్. ఏం లెన్స్ కావాలి, దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఏం లెన్స్ కావాలి, దట్ ఈస్
కాన్కేవ్ లెన్స్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ద ఫేర్ పాయింట్ ఆఫ్ మియోపిక్ పర్సన్ ఈస్ 80 సెంటీమీటర్స్. ఎంత ఫేర్ పాయింట్? 80 సెంటీమీటర్స్. ఎస్, అరే ఇంకా ఓకే చెప్పు చూడండి ఇంకా. హలో, ఎస్, చూడండి ఇక్కడ, ద ఫేర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మియోపిక్ పర్సన్ ఈస్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఐ. నేచర్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, హైపర్మెట్రోపియా. హైపర్మెట్రోపియా అంటే దానికి ఆపోజిట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సార్ మీ టీచింగ్ బాగుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, హైపర్మెట్రోపియా దీన్ని ఏమంటాం? ఫేర్ సైటెడ్నెస్ అంటాం. ఏమంటాం? ఫేర్ సైటెడ్నెస్. దట్ ఈస్ కెన్ సీ ఫేర్, కెనాట్ సీ నియర్ బై. ఓకే, చూడండి, నియర్ పాయింట్ ఈజ్ ఫేర్దర్ ఈస్ నార్మల్. అంటే ఫేర్దర్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 25 సెంటీమీటర్స్. సో దట్ ఈస్ హైపర్మెట్రోపియా. కాజెస్, దీని కాజెస్ చూడండి, ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఈస్ టూ లాంగ్. ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ ఐబాల్ హ్యాస్ బికమ్స్ టూ స్మాల్. ఓకే, దట్ ఈస్ పీడిఎఫ్ చదువుకుంటే సరిపోతుందా అంటే ఏం రాదు ఇంకా నీకు. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి, ఐ థింక్ 10:30 కల్లా. ఓకే, ఐ విల్ కంప్లీట్ ఆల్ ఫిజిక్స్. ఇంకా కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఆల్రెడీ 2 చాప్టర్స్ కంప్లీటెడ్. హాయ్ కావ్య, హాయ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, దీని కరెక్షన్ ఎలా చేస్తాం? దట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. రే సింపుల్గా చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ చూడండి, వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, దీనికి ఎన్నిసార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ రెటీనా అనుకుందాం. రెటీనా. ఓకే, అమ్మాయి పేరు కాదురా ఇది. ఓకే, రెటీనా. సీ హియర్, ఫర్ సపోజ్ ఇమేజ్ అన్నది ఓకే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనుకోండి. ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, ఇమేజ్ అన్నది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెట్రోపియా, మియోపియా అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హైపర్మెట్రోపియా. సో ఇక్కడ ఏం యూస్ చేస్తాం మనం? లెన్స్. ఇక్కడ ఏమి లెన్స్ యూస్ చేస్తాం? లెన్స్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని కరెక్షన్ చేస్తాం. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, దీన్ని కరెక్షన్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సియర్ నేను మీకు దీనికి షార్ట్ ట్రిక్ కూడా చెప్పాను నేను. ఇది ఒకటి నేర్చుకుని చాలు. మియోపియా దీనికి ఏమైనా షార్ట్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయో ఓకే, దీనికి ఆపోజిట్ రాసేయండి. చూడండి, నియర్ సైటెడ్నెస్, కర్వేచర్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్, లాంగ్ బీల్స్, ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఐ బాల్, కవరేజ్ దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఖతం, మియోపియా అయిపోయింది. దీనికి ఆపోజిట్ రాస్తే దట్ ఈస్ హైపర్మెట్రోపియా. ఖతం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్. ఇది చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మియోపియా అంటే కెనాట్ సీ ఫేర్. మరే మియోపియా అంటే ఒకటి గుర్తుంటారు, మనది, మన సైట్, మై సైట్. మనం దూరం చూడలేం, దగ్గర చాలా చూడగలం మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ మియోపియా, హైపర్మెట్రోపియా అండ్ ప్రెస్బోపియా అంటే దట్ ఈస్ ఏజింగ్ ఐ. ఓకే, వీక్ సీనియర్ ఇమేజెస్. ఓకే, కరెక్షన్ బై బైఫోకల్ లెన్స్. ఇది ఓకే, దట్ ఈస్. ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది. ఓకే, చూసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మనకి క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యింది అనడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇంకా. ఓకే, ప్రెస్బోపియా వస్తుందో సార్ అంటే నేను ఎగ్జామ్ పేపర్ నేను రాయలేదు. ఓకే, వస్తే ఏం చేస్తావు? నెక్స్ట్ చూడండి, ఎ స్టూడెంట్ హెస్ డిఫికల్టీ రీడింగ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో. డిఫెక్ట్ అండ్ కరెక్షన్. అరే లాస్ట్ రో దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు. ఓకే, దూరంది కనబడలేదు. దట్ ఈస్ దూరంది కనబడలేదు అంటే దట్ ఈస్ మియోపియా, కరెక్టెడ్ విత్ కాన్కేవ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ పర్సన్స్ నీడ్ ఏ లెన్స్ ఆఫ్ పవర్ -5.5D. ఓకే, డిస్టింగ్ విజన్ అండ్ 1.5D ఫర్ నియర్ విజన్ ఫోకల్ లెంత్. అరే అదేముందిరా, ఇందాన్ని చేస్తున్నాం మనం. వాడు ఏమంటున్నాడు? దట్ ఈస్ -5.5D -5.5D అండ్ కూడా వచ్చేసి ప్లస్ 1.5. పవర్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం మనం? పవర్ ఈక్వల్ టు 1/f. పవర్ ఈక్వల్ టు 1/f. దట్ ఈస్ రాసేయండి. సో వాడు ఏం కనుక్కుంటున్నాడు? ఫోకల్ లెంత్ కనుక్కుంటున్నాడు. ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 1/p. ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 1/p. రాసేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్
ఎస్ దిస్ ఈస్ ఐడోనేషన్. ఓకే, నేను జస్ట్ అడిగాను సార్. ఓకే, ఎస్ చెప్పండి ఇది ఐడోనేషన్. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఐడోనేషన్ గురించి. దిస్ ఇస్ స్లోగాన్స్ నేర్చుకోండి. మస్ట్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, ఏజ్ లీవ్ ఆఫ్టర్ ద రిమూవ్ టేక్ 10 to 15 minutes. ఓకే, ఎలా చేస్తాం ఇవన్నీ, ఐడోనేషన్ ఎలా చేస్తాం ఇవన్నీ. ఓకే, అలాగే హూ కెన్ డొనేట్ ఎనీ ఏజ్ ఎక్స్. ఓకే, హూ కెన్ డొనేట్ ఎస్. ఈ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, మేబీ. ఓకే, చూడండి, హూ కెన్ డొనేట్ కాదు, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ 4 to 6 hours అంట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ డొనేషన్, పర్సన్ విత్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. ఓకే, ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే ఎవరు చేయలేరు అని చెప్పి. ఓకే, లేదు, మేబీ రావచ్చు. ఓకే, మేబీ. హూ కెనాట్ డొనేట్ అంటే దట్ ఈస్ ఇదే, దట్ ఈస్ ఎయిడ్స్ పేషెంట్, హెపటైటిస్, ర్యాబీస్, వీళ్ళందరూ డొనేట్ చేయలేరు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ ప్రిజమ్. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి, ఈ ప్రిజమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. ఓకేనా, ప్రిజమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అంటే బయటికి రావడం. ఓకే, దిస్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు, దట్ ఈస్ ఇన్సిడెన్స్ ఇన్సైడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ విబ్జియోర్ కలర్స్. ఓకే, మనకి ఇది తెలిసిందే కదా, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. ఓకే, వైలెట్ బెండ్స్ మోస్ట్ అంటే ఏమంటా ఉంటే దట్ ఈస్ ఇది చూడండి ఇక్కడ, విబ్జియోర్ బెండ్స్ మోస్ట్, అలాగే లీస్ట్ బెండ్స్. ఓకే, దీన్ని డిస్పర్షన్ కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, డిస్పర్షన్ చూడండి, డిస్పర్షన్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్, ద బెండింగ్ ఆఫ్ కలర్స్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, డిస్పర్షన్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఎ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్స్ ఏమంటాం, స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్స్. ఇన్సిడెంట్ రే ఈక్వల్ టు రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ప్లేన్ మిర్రర్ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, ఎగ్జామ్ మిర్రర్ చూడండి, ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్, సెకండ్ ఇన్వర్టెడ్ ప్రిజమ్. ఓకే, సెకండ్ ఇన్వర్టెడ్ ప్రిజమ్ అంటే చూడండి, రెండు ప్రిజమ్స్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, చూడండి, మనకు తెలుసు ప్రిజంలో మనం వైట్ లైట్ పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకొక ప్రిజం తీసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేమ్ అగైన్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి వైట్ లైట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇది చూడండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో చూడండి, రెయిన్బో ఫార్మేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఉందంటే ఇక్కడ సన్లైట్ కాదు. ఓకే, వైట్ లైట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, రిఫ్రాక్షన్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, డిస్పర్షన్. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. మళ్ళీ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్. అరే ఆర్డర్ రాయండి, 1 2 3 4 ఆర్డర్ రాయండి. ఆర్డర్ సన్లైట్ నుంచి వైట్ కలర్ అనేది బయటకు వస్తుందిరా. ఓకే, ఆర్డర్ రాయండి. ఐ నీడ్ ఆర్డర్. రిఫ్లెక్షనా టోటల్ ఇంటర్ప్రిటేషనా ఏది చెప్పండి. ఐ నీడ్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ రాయండి. హలో, ఆర్డర్ రాయండి. ఐ నీడ్ ఆర్డర్. సార్ కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు చేస్తుంది, ఇంకో 1 hour. ఎస్, రెయిన్బో రెడీ ఇన్ రిఫ్రెష్. వెరీ గుడ్. రెయిన్బో రెడీ ఇన్ రిఫ్రెష్. ఆర్డర్ రాయండి.
రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్, రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, డిస్పర్షన్. థర్డ్ వన్ ఈస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. And fourth step is, that is refraction. That is important question. Vastundra idi kuda. Okay, next one is atmospheric refraction. Atmospheric refraction idi kuda vastundi. చూడండి, అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్. చూడండి, బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ డ్యూ టు గ్రాడ్యువల్లీ చేంజింగ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరింగ్ ఎయిర్ డెన్సిటీ. ఓకే, అరే వస్తుంది. అరే నేను చూడండి ప్రతి చిన్న పాయింట్ కూడా నేను కవర్ చేస్తున్నా. వై చెప్పండి సార్? ఈ సెషన్ ఎప్పటి వరకు అంటే క్లాస్ ఎండ్ అయ్యే వరకు నేను సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇది చూడండి. స్టార్ చూడండి ఒకసారి. స్టార్ యొక్క యాక్చువల్ పొజిషన్ ఇది. మనం చూడండి ఇమాజినరీ, చూడండి ఎక్కడ చూస్తున్నాం, యాపరెంట్ స్టార్ పొజిషన్. చూడండి ఇది స్టార్ యాక్చువల్ పొజిషన్ ఇది. ఓకే, హైట్ మనం దాని యొక్క అప్పరెంట్ స్టార్ పొజిషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇంక్రీజెస్. ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి. See here, why do stars twinkle? Andy, why do stars twinkle? High joy. The atmosphere bends starlight because physical conditions of air fluctuates. The apparent position of the point size star shifts slightly, making the light flicker. Okay, this is the reason. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే, హాయ్ నెంబర్ కదా, the atmosphere bends starlight. ఏం చేస్తుంది, starlight ని bend చేస్తుంది because physical condition of air fluctuates. This apparent position of the point size star shifts slightly, making the light flicker. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, చూడండి see here, ఇక్కడ స్టార్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉండే, బట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. వై? బికాస్ అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్. ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని బెండ్ చేస్తుంది. వై? బికాస్ దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ దీన్ని ట్వింక్లింగ్ చేయడానికి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంకా ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ప్లానెట్స్ డు నాట్ ట్వింకిల్. ప్లానెట్స్ ఎందుకు ట్వింకిల్ చేయవు? బికాస్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు ఎర్త్ అండ్ యాక్సెస్ ఎక్స్టెండెడ్ సోర్సెస్. ద టోటల్ వేరియేషన్ యావరేజ్ అవుట్ టు 0. ఓకే, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెనీ పాయింట్స్. ఓకే, ప్లానెట్స్ అనేవి ఎందుకే టిండోల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నీ. ఓకే, ఇంకా ఎగ్జామ్లో మనకి ఇది మిస్ అయిందా చెప్పడానికి ఏది ఛాన్స్ లేదు మనకి. ఓకేనా, ఒకసారి చూసుకోండి ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి, డిలేడ్ సన్సెట్ అండ్ అడ్వాన్స్ సన్సెట్. చూడండి, సన్ ఈజ్ విజిబుల్ 2 minutes బిఫోర్ యాక్చువల్ క్రాసింగ్ ఆఫ్ ద హారిజన్. ఓకే, ఎప్పుడు సన్ రైజ్ అప్పుడు. అలాగే చూడండి, డిలేడ్ సన్సెట్, సన్ రిమైన్స్ విజిబుల్ 2 minutes ఆఫ్టర్ యాక్చువల్ క్రాసింగ్. చూడండి, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్ మనం పొద్దు చూస్తాం కదా, ఆ సన్ రైజ్ అనేది యాక్చువల్గా విజిబుల్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే 2 minutes బిఫోర్ యాక్చువల్ క్రాసింగ్ ద హారిజన్. చూడండి ఇక్కడ ఇది హారిజన్ అనుకుంటే స్టార్టింగ్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ సన్. ఓకే, అపరెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సన్. చూడండి ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్ అంతా 2 minutes. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్. అరే అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఇందాక చూసాం ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ రే. ఓకే రా, ఓకే ఓకే జగదీష్.
అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్ వల్ల ఓకే ఇందాక ఎఫెక్ట్స్ చూసాం మనం ఓకే ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ చూసాం ప్లానెట్స్ చూసాం ఓకే ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇప్పుడు ఇలాగే సన్ రైజ్ చూడండి అడ్వాన్స్ సన్ రైజ్ అంటే దానికంటే ముందరే సన్ రైజ్ అవుతుంది అలా ఇటువంటి డిలైడ్ సన్సెట్ ఏంది సన్సెట్ అయిన తర్వాత 2 minutes దాకా ఉంటుందని చెప్పి ఓకే దట్ ఈస్ డిలైడ్ సన్సెట్ అండ్ అలాగే అడ్వాన్స్ సన్ రైజ్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సన్ రిమైన్స్ విజిబుల్ 2 minutes ఆఫ్టర్ యాక్చువల్ క్రాసింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ ఇందాక అడిగారు కదా టిండాల్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఇస్ ద టిండాల్ ఎఫెక్ట్ చూడండి టిండాల్ ఎఫెక్ట్ చూడండి టిండాల్ ఎఫెక్ట్ చూడండి టిండాల్ ఎఫెక్ట్ ద ఫినామినా ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ మేకింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ బీమ్ విజిబుల్ చూడండి ఫర్ సపోజ్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఓకే చూడండి ఇది దిస్ ఈస్ ట్రూ సొల్యూషన్ అంటే ఏమంటాం అంటే ప్యూర్ వాటర్ ఏమంటాం ప్యూర్ వాటర్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మిక్సింగ్ అంటే ఏంది దట్ ఈస్ మిల్క్ కానివ్వండి డస్ట్ కానివ్వండి ఏదైనా ఓకే ఏదైనా సో మిక్సింగ్ ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లైట్ అయ్యంగానే ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ అన్న వెరీ గుడ్ 1 mark అడగచ్చు అది చూడండి వెరీ ఫైన్ పార్టికల్స్ స్కాటర్ బ్లూ లైట్ ఓకే లార్జ్ పార్టికల్స్ డస్ట్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ లైట్ వెరీ లార్జ్ పార్టికల్స్ లైక్ మిల్క్ ఇట్ ఈస్ స్కాటర్ వైట్ లైట్ ఓకే ఏం లేదు మన డస్ట్ కానివ్వండి ఏదైనా మిక్సింగ్ కానీ ఉంటే ఎస్ ఆల్సో ఎస్ మిల్క్ ఇక్కడ రాసాం కదా ఓకే మిక్సింగ్ ఉంటే మిల్క్ కానివ్వండి ఏమైనా ఉంటే సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే లైట్ ఫామ్ చేస్తుంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఏమంటాం టిండాల్ ఎఫెక్ట్ తను చదవండి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఏం లేదా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ విచ్ కలర్ స్కాటర్స్ ద మోస్ట్ దట్ ఈస్ బ్లూ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ అన్న పాయింట్స్లో చెప్పవా పాయింట్స్లో చెప్తున్నాను రా పాయింట్స్లాగా చెప్తున్నా ఓకే ఇంకా మనం 5 chapters చెప్పుకోవాలి ఓకే టైం ఎంత ఇప్పుడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు 10 PM ఓకే ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫీజు కంప్లీట్ చేస్తా ఫిజిక్స్ ఇన్ 30 minutes ఓకే ఆఫ్టర్ 30 minutes ఐ విల్ స్టార్ట్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్టర్ 30 minutes సో కెమిస్ట్రీ కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ ఎస్ 952 కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ దాని తర్వాత ఏం చేద్దామంటే మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ దాని తర్వాత యాసిడ్ బేసెస్ దాని తర్వాత కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఓకేనా సో వెనక నుంచి వెళ్దాం మనం చూడండి సియర్ టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్ గుర్తుందిగా టుమారో ఈజ్ 4:45 AM నెవర్ మిస్ దిస్ సెషన్ ఓకే అది ఆ సెషన్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైన్ ఆయిల్ పార్టికల్స్ స్ట్రాంగ్లీ స్కాటర్ షార్ట్ బ్లూ వేవ్ లెంత్ రెడ్ పాసెస్ త్రూ ఓకే చూడండి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అనేది ఓకే ఎక్కువ ఇది చెప్పండి వేవ్ లెంత్ విబ్జియర్ కలర్స్లో వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ హై ఇచ్చేది ఎవడు మీకు తెలుసు కదా విబ్జియర్ కలర్స్లో ఓకే రెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై వేవ్ లెంత్ హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ ఏమంటావు హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ చూడండి వేవ్ లెంత్ ఈస్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఓకే హయ్యర్ కూడా లాంగెస్ట్ లాంగర్ అని చెప్పి రాసుకోండి లాంగర్ వేవ్ లెంత్ ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎగ్జామ్ కానర్ చూడండి why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut yes because space has no atmosphere ఏంటి స్పేస్లో ఏముంటుంది నో అట్మాస్ఫియర్
no fine particles, so no scattering of light, so it is dark. అంతే, అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లేదు, అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో డస్ట్, డస్ట్ పార్టికల్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఫైన్ పార్టికల్స్, సో స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ కూడా ఉండదు, అంతే, దట్ ఈస్ డార్క్ స్కై. వై ఆర్ డేంజర్ సిగ్నల్ లైట్స్ ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్? బికాస్ ఆఫ్ చూడండి లాంగర్ వేవ్ లెంత్ కూడా చెప్తాం, అలాగే రెడ్ ఈస్ లీస్ట్ scattered by fog or smoke that can be seen in the same color from the farthest distance. Farthest distance అంటే red is longer wavelength, that is the reason. Okay, yes, ఇది చూడండి very important. Okay, next చూడండి, the human eye can focus on the objects at different distances by adjusting focal length. This is used to, అరే ఏం లేదా అడ్జస్టింగ్ అంటున్నాడు రా, అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్, దట్ ఈస్ అకామిడేషన్, ఖతం. ఓకే, ఫార్మ్స్ ద ఇమేజ్, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ రెటినా, అయిపోయింది. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ 25 centimeters. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇమేజ్? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద, ఇంక్రీజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఎస్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్, ఇవి వస్తారా ఈ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఎస్, మీరు ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు ఏంది? నెక్స్ట్ చూడండి, ఐ డిఫెక్ట్స్ చూడండి. దిస్ ఈస్ మనకు తెలిసిందే, అట్మాస్ఫియర్ రిఫ్రాక్షన్, దట్ ఈస్ ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండ్ 2 minutes ప్లస్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్. ఓకే, ప్రిజమ్, రెడ్ బ్లెండ్స్ లీస్ట్, విబ్యూర్ వైలెట్ ఈజ్ మోస్ట్. Okay, tindal visible same, okay, blue red scatters least. Okay, that is it. Is the answer cheyandi? What is that answer? Yes, answer this. Is the answer cheyandi? What is the answer? This question, answer this. Answer this question. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. అరే అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్ రా, చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం, అది చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఆన్సర్ ఇస్ ఏముంది, అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్ అంటే దట్ ఈస్ అకామిడేషన్, దట్ ఈస్, చెప్పండి. అరే చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ కాజ్డ్ బై ద యాక్చువల్ యాక్షన్ ఆఫ్, ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ రా, రే చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ సీలియరీ మజిల్స్. ఓకేనా, అసలు నేను ఆప్షన్స్ చూడలేదు. ఎస్, సీలియరీ మజిల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, అదిగో ఇది అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆన్సర్. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. మాహి రాంగ్ రాదు. ఎస్, ఆన్సర్ ఏంటి? అకామిడేషన్. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ అకామిడేషన్, వెరీ గుడ్. ఎస్, అకామిడేషన్. ఎస్, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇది. ఓకేనా, కాన్కేవ్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్. రైట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో, తెలిసిందే ఇది. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది, సరే చూసుకోండి. ఓకేనా, మ్యోపియా అండ్ హైపర్మెట్రోపియా ఒకసారి చూసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ వన్ ఆల్సో హైపర్మెట్రోపియా. ఓకే, ఐ లెన్స్ కానివ్వండి, సూటబుల్ పవర్ కానివ్వండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, టిండాల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, టిండాల్ ఎఫెక్ట్,
స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, అలాగే టింటాల్ ఎఫెక్ట్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఆక్సిడేషన్ కంబషన్ చెప్తాను. ఎస్, ఫైనల్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ చాప్టర్ ఫర్ ఫిజిక్స్. దీని తర్వాత 20 minutesలో కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. 20 minutes, లాస్ట్ 20 minutes. ఓకే, లాస్ట్ 20 minutesలో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. దీని తర్వాత ఓకే కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎస్, చూడండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎమర్జెన్స్. అరే చూడండి, ఇది ఎమర్జెన్స్ అంటే ఏమంటామంటే ఓకే దిస్ ఈజ్ స్టార్ట్. ఓకే, ఎమర్జెన్స్ అంటే ఎండ్. దిట్ ఈస్ చూడండి. అరే ఏం లేదరా, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, షార్ట్కి చూడండి. మిషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మిషన్ అంటే దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఎలా వెళ్తుంది ఇది? దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్. దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, సౌత్ టు నార్త్ వెళ్తుంది అంతే. దర్శన్, మార్నింగ్ కాదు, ఈవినింగ్ కాదు, ఏ సెషన్ కూడా అవ్వకుండా నువ్వు జస్ట్ వచ్చేసావు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి సిఆర్ మిషన్ అని చెప్పాను కదా. చూడండి ఇక్కడ ప్రతిదీ చూడండి. చూడండి సిఆర్ ఈ లైన్ చూడండి ఎలా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్. ఏమవుతుంది? సౌత్ టు నార్త్ అంతే. దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్. ఏమవుతుంది? సౌత్ టు నార్త్. దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్. తర్వాత చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్. నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఇలాగా, నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. వై డస్ కాంపస్ నీళ్ళు గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్? బికాస్ ఆఫ్ చూడండి ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? బికాస్ ఇట్ ఎగ్జర్ట్స్ ఎ ఫోర్స్. ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సరౌండింగ్. దాని సరౌండింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఫోర్స్ అనేది రెహమాన్ ఓకేనా, యు ఆర్ నాట్ అటెండింగ్ ఎనీ క్లాసెస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఆస్కింగ్ దట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ మోడల్ పేపర్ చేసి వస్తాయి సార్. ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా చేసి వెళ్ళు. ఓకే, టుమారో ఎగ్జామ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే క్వశ్చన్ కాదు అది, ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ కాదు అది. ఓకేనా, ఫస్ట్ అవన్నీ చేసి వెళ్ళు. ఒకసారి 45+ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా స్పామ్ చేయద్దు నువ్వు. ఓకే దర్శన్, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి. వై డోంట్ టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్? బికాస్ ఆఫ్ ది కాంపస్ నీడిల్స్ వుడ్ హ్యావ్ టు పాయింట్ ఇన్ 2 directions at once at the intersection, which is impossible. సో ఇలా అవ్వదు. వై? బికాస్ చూడండి కాంపస్ నీడిల్స్ వుడ్ హ్యావ్ టు బి పాయింట్ ఇన్ 2 directions. 2 directions ఏంటి? దట్ ఈస్ సౌత్ అండ్ నార్త్. ఓకే, ఓకే రా దర్శన్, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి. దిస్ ఇస్ చూడండి. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే చూడండి డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే ఏమవుతుంది? ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. చూడండి ఎలాగంటే నెక్స్ట్ చూడండి. విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నియర్ ఎ లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్. ఓకే, లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ నియర్ ఏ లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్. చూడండి విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నియర్ ఎ లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్. ద ఫీల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ సెంటర్డ్ ఆన్ ద వైర్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ సియర్ వైర్. ఓకే, ఇంటూ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజెస్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వర్స్ కరెంట్ వర్స్ డిస్టెన్స్. చూడండి కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే,
డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూడండి ఏమవుతుంది, లైన్స్ స్ప్రెడ్డింగ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే ఏమంటాం అంటే చూడండి ఇక్కడ సి. ఓకే, దిస్ ఇస్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే ఒక్కసారి మీ రైట్ హ్యాండ్ అంటే అన్నం తింటావరా. ఓకే, దిస్ ఇస్ రైట్ హ్యాండ్ ఇలా తీసుకోండి. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ చూడండి, జస్ట్ చూడండి అంతే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఏ పాయింట్, దిస్ ఇస్ బి పాయింట్ అనుకుందాం. రైట్ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టండి, థంబ్ వచ్చేసి కరెంట్ సైడ్ వెళ్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఈ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లోపలికి చూడండి. దిస్ ఇస్ కరెంట్ అంటే చూడండి ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ లోపలికి వెళ్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఇలా తీసుకుంటాం, క్రాస్ సింబల్. ఓకే, సేమ్ అలా చూడండి బి ఆప్షన్ ఇలా ఉంది. బికి ఇలా వచ్చేసింది బయటికి, దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్, దట్ ఈస్ డాట్ తీసుకుంటాం అంతే. ఇన్సైడ్ అయితే క్రాస్, అవుట్ సైడ్ అయితే డాట్, దట్ ఈస్ ఓకే. ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. అది కరెంట్ డైరెక్షన్ మనం థంబ్ తీసుకోవాలి. చూడండి కలర్స్ ఫ్లోస్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్? ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అన్నాడు, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏమవుతుందంటే టర్న్స్ క్లాక్ వైజ్ వెన్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ ఎండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి రే, ఇది ఇంపార్టెంట్ రా, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓవర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కాంపాస్ ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఇస్ కాంపాస్, దిస్ ఇస్. నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఈస్ magnetic field lines of the field produced by the current carrying circular loops. ఈ డయాగ్రామ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, 1 loop ఈక్వల్ టు 1 field, n turns ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ n into f. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, the field at the center of the long circular coil carrying a current will be parallel straight lines. True or false? అవును, at the center చూడండి, at the center ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ parallel. ఓకే, at center అంటున్నాడు, will be parallel to straight lines. yes, very good. ఇది చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్స్టోర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అరే ఓవర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ రా అంటున్నా నేను. ఓకే, కాంపస్ సేమ్ కాంపస్, అది కూడా కాంపస్ ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు సాయి రెడ్డి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఈస్ సాలినాయిడ్. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ 12 ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ త్రూ కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెట్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఏ సాలినాయిడ్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంది, ఇన్సైడ్ ఏ సాలినాయిడ్ దట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అయితే సాలినాయిడ్ ప్లస్ సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్, దట్ ఈస్ ఐరన్ కోర్. ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ఐరన్ కోర్, this is solenoid. Okay, that is the magnetic field inside a long straight solid current carrying current. Okay, this is the same at all points. Next point చూడండి, this is very important question రా, important question, very important question ఇది. Okay, this is very important, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. yes, I think it is yes 10. ఓకే, 11:30 కల్లా సెషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. 11:30 కల్లా 11 or 12 కల్లా ఓకే టోటల్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఓకే దర్శన్, ఐ థింక్ 12. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ మళ్ళీ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం, నో ప్రాబ్లం.
ఓకే, సరే చూడండి ఇక్కడ సిఆర్ చూడండి సార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాం, అలాగే ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకే, రివర్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్, ఫోర్స్ రివర్సెస్, రివర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రివర్స్ ఫోర్స్ రివర్సెస్. ఒకసారి చూడండి ఇది, రే ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. ఈ క్వశ్చన్ ఎంతమందికి వచ్చు? మార్నింగ్ టైమింగ్స్ 4:45. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దట్ దిస్ క్వశ్చన్? లేదు, టుమారో మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ టైమ్ రివిజన్ అంతే. ఓకేనా, వన్ టైమ్ ఆల్ రివిజన్ అంతే. ఓకేనా, ఎస్ వెరీ గుడ్ ప్రశ్న, వెరీ గుడ్. హౌ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అఫెక్టెడ్? కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, స్ట్రాంగర్ మ్యాగ్నెట్. చూడండి ఇప్పుడు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, స్ట్రాంగర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్యూజ్ ఏమవుతుంది? అక్కడ కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే, లెంత్. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్లెమింగ్ హ్యాండ్ రూల్. మార్నింగ్ టైమ్స్ 4:45 రా, 4:45 టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకేనా, ఏం లేదు, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫాదర్ మదర్ చైల్డ్. చూడండి, ఫాదర్ ఫోర్స్, ఫాదర్ మదర్ చైల్డ్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ఫాదర్, దిస్ ఈస్ మదర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ చైల్డ్. ఫాదర్ మదర్ చైల్డ్. ఫాదర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఫోర్స్, మదర్ మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, చైల్డ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ కరెంట్. అయిపోయింది. వెన్ యూ విల్ స్లీప్ సార్? ఐ విల్ స్లీప్. ఓకే, ఐ విల్ స్లీప్ బై టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, అండ్ electrons enters a magnetic field at right angles, force direction. చూడండి into the page. చూడండి, electrons enters a magnetic field at right angles, force direction అంటున్నాడు. సింపుల్, into the page. అయిపోయింది. ఎస్, మ్యాగ్నెటిజం ఇన్ మెడిసిన్. ఎస్, అరే అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను రా. ఓకేనా, అవన్నీ నేను చేసుకుంటాను. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ నేను వస్తాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది క్లాస్ చెప్తాను నేను, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది చెప్తాను. ఓకేనా, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది చెప్తాను. ఓకే శ్రీనివాస్. ఓకే సరే, నువ్వు చూడండి. ఓకేరా, ఓకే రషీద్. Weak ion currents in human nerves, okay, produce weak magnetic fields. Most significant in the heart beat and brain. MRI, that is magnetic resonance imaging, uses for the medicinal diagnosis. చాలాసార్లు చెప్తుంటారు మనకి, సార్ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అని చెప్పి. దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ అంట. ఓకే, మేఘనా చూస్తున్నావా? నెక్స్ట్ చూడండి. Yes, this is live wire, neutral wire and earth wire. Okay, it is very important, very important. Okay, main wire, earth wire and neutral wire. Live wire, neutral wire, earth wire. చూడండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆల్వేస్ 220 volts, అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz తీసుకుంటాం, అలాగే అప్లయన్సెస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకేనా, ఒకసారి చూసుకోండి, లైవ్ వైర్, న్యూట్రల్ వైర్ అండ్ ఎర్త్ వైర్. ఎర్త్ వైర్ అనేది కామన్ థింగ్ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వితిన్ 10 minutes కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, కెమిస్ట్రీ 10 minutes స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సరే ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. టేక్ 5 minutes బ్రేక్. Take 5 minutes break. Okay, I will continue the session. Take only 5 minutes. 5 minutes only.
హాయ్ 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 సరే ఇంకా సెషన్ చూడండి. ఎస్ హాయ్ 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 మాహి హాయ్ చూడండి ఇక ఓకే దిస్ ఈజ్ చూడండి మెటాలిక్ బాడీ అప్లయన్సెస్ కరెంట్ లీకేజెస్ అండ్ ఎర్త్ వైర్ ప్రొవైడ్స్ లో రెసిస్టెన్స్ పాత్. చూడండి మనకు తెలుసు కదా ఎర్తింగ్ అంటే ఏమంటాం అంటే దెర్ ఇస్ సో మెనీ టైమ్స్ హాయ్ హాయ్ మేడం చూడండి ఎర్తింగ్ వైర్ అంటే మన ఇంటికి ఎర్తింగ్ వైర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఓకే దట్ ఈస్ సింగిల్ వైర్ తీసుకుని వెళ్ళి ఎర్త్లో పెట్టేస్తారు. పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో చూడండి ఈజీ కనబడుతుంది. వై బికాస్ యూనో మోలా హాయ్ రా హాయ్ చూడండి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు చూడండి ఈ వైర్స్ అన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఓకే మెటాలిక్ బాడీ అప్లయన్సెస్ కరెంట్ లీకేజ్ ఎర్త్ వైర్ ప్రొవైడ్స్ లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ యూజర్ ఇస్ సేఫ్ ఫ్రమ్ షాక్. ఎప్పుడైనా మనకి షాక్ తగిలినప్పుడు కొంచెమైనా సేఫ్ అవ్వాలంటే ఓకే ఈ ఎర్తింగ్ వైర్ అని ఇస్తాం మనం ఓకే దట్ ఈస్ 1 minute ఓకే దిస్ ఇస్ షార్ట్స్ నుంచి హాయ్ 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 ఎస్ రషీద్ వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్ వైర్ వై ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఎందుకు చూడండి ఇట్ ఇస్ ప్రొవైడ్స్ అ లోస్ రెసిస్టెన్స్ వెరీ గుడ్ రా it provides a low resistance conducting path for leaked current. It gives the appliances at potential preventing severe electric shocks. మనం చూడండి ఎప్పుడైనా ఎర్త్ వైర్ అంటారు చూడండి ఫర్ సపోజ్ మీకు చూపిద్దామని కూడా లేదు ఎప్పుడైనా మనకి ప్లగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే ఇలా 2 ఉంటాయి బట్ కొన్ని వాటికి ఎలా ఉంటాయంటే 3 కూడా ఉంటాయి లైక్ దిస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి న్యూట్రల్ ఉంటుంది ఒకటి ఎస్ మెయిన్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి ఎర్తింగ్ వైర్ ఉంటుంది. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది లైక్ దిస్ లైవ్ వైర్ న్యూట్రల్ వైర్ అలాగే ఎర్త్ వైర్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఓకేనా. సో మెయిన్ థింగ్ ఎర్త్ వైర్ ఎందుకంటే ఫర్ సేఫ్టీ దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఫర్ సేఫ్టీ బికాస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ లో రెసిస్టెన్స్ and conducting path for leaked current okay this is very very important రా ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఓవర్లోడింగ్ ఏంటి షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఓవర్లోడింగ్ చూడండి షార్ట్ సర్క్యూట్ చూడండి షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే మనం ఇంట్లో చూస్తుంటాం అరే సర్క్యూట్ షార్ట్ అయిందిరా అంటాం షార్ట్ అయింది కరెంట్ షార్ట్ అయింది అంటాం లేదంటే ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంది తక్కువ కరెంట్ ప్రాసెస్లో టూ మెనీ అప్లయన్సెస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ రా మౌలా చూడండి ఇక్కడ టూ మెనీ అప్లయన్సెస్ ఆన్ వన్ సాకెట్ ఆర్ సడన్ వోల్టేజ్ హైక్ దిస్ ఈస్ ఓవర్లోడింగ్. అదే షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇన్సులేటింగ్ డామేజ్డ్ వైర్స్ టచ్ కరెంట్ ఇంక్రీజింగ్ హెవీలీ ఓకేనా. 2 రాంగ్ వైర్స్ టచ్ అయితే ఏమవుతాయంటే దట్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్యూజ్ మెల్ట్స్ వయర్ జౌల్ హీటింగ్ టు స్టాప్ హై కరెంట్ ఏం లేదు ఫ్యూజ్ వైర్ అప్పుడప్పుడు కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వై బికాస్ ఇలా జరిగినప్పుడు షార్ట్ అయినా కానీ ఓవర్లోడింగ్ అయినా కానీ ఏమైనా అయినా కానీ ఓకే దట్ ఈస్ ఫ్యూజ్ వైర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్టివ్ పర్పస్ అంటాం ఏమైనా దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ప్రొటెక్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి at the time of short circuit the current in the circuit is increasing heavily okay this is very very important. Next one ఈ క్వశ్చన్ చూడండి which property of a portion okay of a proton changes while moving freely in a magnetic field ఏమేమి చేంజ్ అవుతాయి దట్ ఈస్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే మొమెంటం P ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ MV అంటాం P ఈక్వల్ టు MV ఎస్ వెలాసిటీ అండ్ మొమెంటం. నెక్స్ట్ చూడండి స్టేట్ 2 మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ దట్ ఈస్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ అలాగే కరెంట్ క్యారింగ్ సర్క్యులర్ లూప్ ఆర్ సోలినాయిడ్. అరే మేబీ ఇక్కడి నుంచి రావచ్చు మీకు
వై నా ఇష్టం అది టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ అనేది. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ ఖచ్చితంగా క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, స్టాపింగ్ అనేది ఏమి ఉండదు, రేపు మార్నింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. అరే వెళ్ళి యూట్యూబ్ మొత్తం ఎత్తుక్కో. ఓకేనా, ఎనీ వన్ అన్న అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఓకేనా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. స్టేట్ 2 methods ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. 2 methods మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే 2 methods కావాలి. ఆ 2 methods చూడండి. ఓకే, ఆ 2 methods ఏంటంటే స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, లేదంటే కరెంట్ క్యారింగ్ సర్క్యులర్ లూప్స్ ఆర్ సాలినాయిడ్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. వెన్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లార్జెస్ట్. ఎప్పుడు లార్జెస్ట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు లార్జ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎంత చెప్పండి? హౌ మచ్ రైట్ యాంగిల్ అంటే హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఫర్ రైట్ యాంగిల్? హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఫర్ రైట్ యాంగిల్ చెప్పండి. రైట్ యాంగిల్ చెప్పండి, హౌ మెనీ డిగ్రీస్? హలో, మేఘన వినాఫ్తలిన్ కలర్ చెప్తాను నేను. ఎస్, 90 degrees అంటాం. 90 degrees అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పి ఏమంటాం? పర్పెండిక్యులర్ ఆల్సో 90 degrees. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలంటే 90 degreesలో ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, పాజిటివ్ చూడండి, చెప్పాను కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. Sir, I am telling while tomorrow class is completing, say all the best for our PS exam. Okay, I will say ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను. టుమారో మార్నింగ్ చెప్తా. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ 4:45 to ఐ థింక్ 6:45 వరకు క్లాస్ వెళ్తాను. 6:45 కాదు, 6:30 క్లాస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. అప్పుడు ఖచ్చితంగా, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ఏపీ పీపుల్. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను. ఓవర్షీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఓవర్షీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోలా, దిస్ ఇస్ ద ఓవర్షీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకో, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, చూసుకో. ఇది టుమారో మార్నింగ్ 2026 దిస్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫర్ ష్యూర్. ఓకేనా, చూడండి ఇది. ఓకే, పడేమన్నాడు? ఓవర్షీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అలాగే see here, describe with the help of diagram and I did show that current carrying wire behaves like a magnet. Okay, behaves like a magnet. It is very very important. అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా, ఇక్కడే ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతుంది. ఓకే, వెయిట్, ఈ 10-30 minutes చూడండి, ఖచ్చితంగా అర్థమైపోతుంది మీకు. ఓకేనా, సరే నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి ఇది. దిస్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపాస్. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ కాంపాస్ ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కాంపాస్. చూడండి, కాంపాస్ రీల్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ పాసింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. చూడండి, యాక్చువల్గా ఈ కాంపాస్ అనేది యాక్చువల్గా మనం సౌత్ వెళ్తే సౌత్, నార్త్ వెళ్తే నార్త్, వెస్ట్ వెళ్తే వెస్ట్, ఈస్ట్ వెళ్తే ఈస్ట్. ఓకే, అవును 3 days ఉందిగా మనకి. చాలా బాగా చెప్పుకుందాం మనం, చాలా ఈజీగా చెప్పుకుందాం. చాలా ఈజీగా చెప్పుకుందాం. ఓకే, 3 days ఉంది మనకి. నో ప్రాబ్లం అంటే నో ప్రాబ్లం అంతే. ఓకే, చాలా బాగా చెప్పుకుందాం మనం. ఓకేనా, చూడండి, ఈ కాంపాస్ అనేది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ చూడండి, ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సౌత్ వెళ్తే సౌత్, నార్త్ వెళ్తే నార్త్, ఈస్ట్ వెళ్తే ఈస్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వితౌట్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కరెంట్ పాస్ అవ్వగానే ఇదేమవుతుందంటే డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్, ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటున్నాడు అంటే ఓవర్షీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటున్నాడు. చూడండి, టేక్ ఏ స్ట్రైట్ థిక్ కాపర్ వైర్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ X and Y.
ఓకే దిస్ ఇస్ ద వైర్, ఓకే దిస్ ఇస్ ద వైర్ ఇది. ఓకే హారిజాంటల్ ప్లేస్డ్ ఏ స్మాల్ కాంపస్ ఇక్కడ పెట్టాం. హారిజాంటల్ అంటే ఆ ప్లేట్ పైన పెట్టాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, పాస్ ద కరెంట్ త్రూ ద సర్క్యూట్ బై ఇన్సర్టింగ్ ఎ కీ, అబ్జర్వ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద కాంపస్. ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ పాస్ చేసామో, ఓకే ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ పాస్ చేసామో, కరెంట్ పాస్ చేయగానే ఓకే చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ పాస్ చేసామో ఓకే చూడండి, ద అబ్జర్వ్ ద చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద కాంపస్ నీడిల్ చేంజ్డ్. ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ పాస్ చేసామో ఆటోమేటిక్ ఏమైందంటే ఆ పొజిషన్ ఆఫ్ నీడిల్ చేంజ్ అయిపోయింది. హెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ఏ కాపర్ వైర్ హ్యాస్ ఎ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఏమంటున్నాడు, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది అంటున్నాడు. ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ సేమ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సేమ్ అలాగే. ఓకే డిస్క్రైబ్ an activity show that direction of magnetic fields produced by current carrying conductor. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. చూడండి ఎస్ నేనైతే నేను మార్నింగ్ సెషన్ అంతా నా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఓకే ఇప్పుడైతే నేను మొత్తం కంప్లీట్ చేసి వెళ్తాను. ఓకేనా, ఇంకా 10-5 minutesలో కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే ఇంకా 10:30 కదా టైం, 12కి సెషన్ కంప్లీట్ చేస్తా. హాయ్ లతిక, హాయ్. ఓకే సరే నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, here to study the direction of magnetic field lines produced by a current carrying conductor. ఓకే చూడండి, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ 2 or 3 cells. ఎన్ని కావాలి, 2 లేదా 3 cells కావాలి. కాపర్ వైర్, కాంపస్, ప్లగ్ కీ అండ్ కనెక్టింగ్ వైర్స్. చూడండి ప్రొసీజర్, టేక్ ఏ లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్. ఏం తీసుకోవాలి, లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకోవాలి. అలాగే 3 cells తీసుకోవాలి. లేదా సేమ్ ఇదేరా లాస్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చూడండి, ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. చూడండి, ఇఫ్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద కాంపస్ నీడిల్ వుడ్ బి టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్. చూడండి అగైన్ ఏమవుతుంది, ఈ నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. అంతే చూడండి, ఎప్పుడైతే నార్త్ సైడ్ ఇలా కరెంట్ పెట్టామో ఆటోమేటిక్గా ఈస్ట్ వైపు కదులుతుంది అది. ఓకే ఎస్ చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ నో ద కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద సౌత్ టు నార్త్, యూ విల్ సీ ద నీడిల్ మూవ్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టువార్డ్స్ ద వెస్ట్. సో నార్త్ వైపు వెళ్తే ఏమవుతుందంటే నీడిల్ అనేది ఓకే దట్ ఈస్ నీడిల్ ఏమవుతుంది, ఈస్ట్ వైపు మారుతుంది. ఓకే ఈస్ట్. అదే కనుక సౌత్ వైపు వెళ్తే ఓకే కరెంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీడిల్ అనేది వెస్ట్ వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా అవుతుంది, వెస్ట్, దట్ ఈస్ వెస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. ఓకే సార్ నేను మనస్వి సార్ గుర్తున్నానా, మనస్వి హాయ్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు గుర్తు పెరిగినంత కాదు, ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు మనకి. ఓకేనా, మనకి టైం లేదు ఇప్పుడు. ఓకే డైరెక్షన్ ఆఫ్ magnetic field lines produced by current carrying conductor was observed. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, డిస్క్రైబ్. అరే మీరు చూసారు లేదో, ఇప్పుడు ఎన్ని స్లైడ్స్ చెప్పాను తెలుసా నేను, 191 స్లైడ్స్ చెప్పా, 191 స్లైడ్స్. ఓకే దీని తర్వాత కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందా ఈ కాంపస్ నీడిల్ ఉంది కదా, సేమ్ ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ రా, ఇది డిఫరెంట్ టైమ్స్. ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, స్ట్రైట్ కండక్టర్. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ కండక్టర్, కరెంట్ క్యారింగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్. ఏం లేదురా, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఆటోమేటిక్గా ఖచ్చితంగా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఇది చూడండి ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, హార్స్ ఇది చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. టేక్ ఏ స్మాల్ అల్యూమినియం రాడ్ ఏబీ యూజింగ్ 2 concentric వైర్స్ suspended in horizontal form of the stand.
ప్లేస్ ఏ స్ట్రాంగ్ horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles. చూడండి horseshoe ఇలా తీసుకుని దాని మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాడు ఈ మ్యాగ్నెట్ని. చూడండి ఈ horseshoe మ్యాగ్నెట్ చూడండి. రఘువీర్ రే నీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంది, లేదంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంది, అది తీసుకో. ఓకే, ఇంకా నువ్వు ఎన్నిసార్లు మెసేజ్ చేయవు. ఓకేనా, చూడండి. క్లోజ్ ద కీ అండ్ జెంట్లీ ట్యాప్ ద కార్డ్బోర్డ్ a few times. Iron fillings align themselves showing a pattern of concentric circles around the copper. చూడండి ఇక్కడ, అరే ఇది చెప్తున్నా ఏంది, చూడండి ఇక్కడ. Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles. ఓకే, చూడండి ఇది ఈ రాడ్ ఉంది కదా, ఈ రాడ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఈ మధ్యలో, హార్స్ షూ లాంటిది మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో. ఓకే, చూడండి తర్వాత చూడండి. ఫర్ దిస్ పుట్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ వర్టికల్లీ బిలో అండ్ సౌత్ పోల్ వర్టికల్లీ అబౌవ్ ద అల్యూమినియం. సో సౌత్ నార్త్ ఎలా తీసుకున్నాడు చూడండి, సౌత్ వచ్చేసి పైకి, ఓకే, నార్త్ వచ్చేసి కిందకి తీసుకున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈజ్ see here. Connect the aluminum rod in series with a battery and a thing. Now pass a current through the aluminum rod from a B to end A. We observe that rod is displaced. ఏమవుతుంది, rod is displaced. Rod is displaced towards, rod is displaced towards the left rod, gets displaced. Okay, that is next one. Reverse the direction of current flowing through the rod and observe the direction of the its displacement. It is no towards the right. అరే ఇదేం లేదు, సింపుల్ రా ఈ క్వశ్చన్ అసలు. చూడండి అబ్జర్వేషన్, ద అల్యూమినియం రాడ్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్ బికాస్ ఏ ఫోర్స్ ఇస్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ రాడ్. ఏం లేదు ఇక్కడ, ఏం చెప్తున్నానంటే సియర్ క్వశ్చన్ ఏంది మనకి, ఫోర్స్ గురించి చెప్పాలి. సో చూడండి, ద అల్యూమినియం రాడ్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్ because of the force is exerted on the current carrying rod when it is placed in a magnetic field. Magnetic field మధ్యలో ఎప్పుడైతే మనం పెట్టామో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఇదో చూడండి ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అయ్యి ఈ అల్యూమినియం రాడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది అంతే. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంది, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫోర్స్ చూడండి, ఫోర్స్ గురించి చెప్తున్నాడు, ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది చూడండి. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఐ గాట్ 3 questions from this lesson, sir. ఓకే, చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, ఫ్యూజ్ ఆర్ ఎంసీబీ, ఓకే, ఎర్తింగ్, ప్రికాషన్స్ టు అవాయిడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవే. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ వస్తుంది. ఓకే, నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఎలా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ ఎలా పాస్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఓకే, దిస్ ఈస్ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ చూడండి, ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్. ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐరన్ డస్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ మీద వేస్తే ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయి, దట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. కెమిస్ట్రీ చేసాం. హియర్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హౌ డు మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ద అదర్ మెటల్స్, డిస్క్రైబ్ దెమ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ సిరీస్ తెలుసు కదా మనకి, దట్ ఈస్ కనకం, అలీజాన్ అని చెప్పి, పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, జింక్, ఫెర్రస్, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. This is okay. That is ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కెమిస్ట్రీ చెప్పుకుందాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హైలీ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, హైలీ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది,
లీస్ట్ రియాక్టివ్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది, అది ఏదైనా కానీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓకే, ఏదైతే ఎలిమెంట్ కింద ఉందో దాన్ని మొత్తం రీప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాపర్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఫెర్రస్ అనేది హైలీ రియాక్టివ్ దెన్ కాపర్. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫెర్రస్ అనేది కాపర్ని డిస్ప్లేస్ చేసి FeSO4గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ చూడండి, ఇది చెప్తాను చూడండి. సియర్, సో చూడండి ఫెర్రస్ ప్లస్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే ఈ ఫెర్రస్ ఇస్ హైలీ రియాక్టివ్. ఏంటి, ఫెర్రస్ ఇస్ హైలీ రియాక్టివ్. సో ఏం చేస్తుంది, కాపర్ని బయటికి వేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాపర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, FeSO4 ప్లస్ కాపర్గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ FeSO4 ప్లస్ కాపర్. దట్ ఈస్ ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాపర్ సల్ఫేట్, ద రియాక్షన్ అకర్స్ ఇన్ ద డస్ట్ విచ్ నెయిల్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్ చూడండి, కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, కాపర్ సల్ఫేట్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అనేది దట్ ఈస్ హైలీ రియాక్టివ్. ఓకే, ఎస్ చెప్తాను నెక్స్ట్ చెప్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ టు స్టడీ దట్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సార్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టేబుల్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా సార్? ఓకే, చేస్తాను. మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏమంటామంటే, ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్, చూడండి ఇది ఇలాగ ఒక రాడ్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఒక రాడ్ తీసుకున్నాను. ఇలా ఒక రాడ్ తీసుకున్నాను. దీనికి ఏం చేశానంటే నేను పిన్స్కి ఇచ్చాను, పిన్స్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే బర్నర్ పెట్టి హీటింగ్ చేశాను. సో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా హీట్ చేయడం వల్ల ఓకే ఫస్ట్ ఇది కింద పడిపోతుంది. ఓకే, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది. ఇలా ఒకటి మూడిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ హీటింగ్. సో హీట్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఇది సియర్ సిటీస్ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నాడు, బ్యాగ్స్ కానివ్వండి. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నాడు. ఓకే, వెన్ అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ వైర్ ఈస్ హీటెడ్ ఆన్ ద ఎండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు, బ్యాగ్స్ కానివ్వండి, పిన్ కానివ్వండి తీసుకున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే ఎస్. చూడండి ఇక్కడ దట్ ఈజ్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. కెమిస్ట్రీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. హాయ్ 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 హాయ్. కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి. ఓకే, కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం.
ఎస్ ఎస్ covalent compounds. ఓకే, దిస్ ఇస్ covalent compounds. సార్ ఫినాఫ్థలిన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ కలర్స్ చెప్పండి సార్. చెప్తాను, అన్నీ చెప్తాను. ఓకే, అన్నీ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, అన్నీ చెప్తాను. ఓకే, అన్నీ చెప్తాను. చూడండి ఇక చూడండి ఇక్కడ ఐ థింక్ 10:46. ఓకే, 11:46 కల్లా మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ చాలాసార్లు చెప్పాను కాబట్టి. ఓకే, స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి covalent compounds. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అటామిక్ నెంబర్ 6. ఓకే, valence is 4. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ వాయిస్ 0.002%. సేమ్ అలా చూడండి అట్మాస్ఫియర్లో వచ్చేసి 0.03%. 0.03%. చూడండి ఇట్స్ meager amount. కార్బన్ is the versatile foundation of all living organisms. Versatile of all living organisms. చూడండి see here. ఓకే, బాండింగ్ ఇన్ కార్బన్ ద కోవలెంట్ సొల్యూషన్. ఓకే, మీకు నా పేరు ఎలా తెలుసు? వాట్ 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 ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్? వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్? ఎస్, చూడండి ఇంకా చూడండి కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6 నీడ్స్ 4 electron ఫర్ నోబెల్ గ్యాస్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ కార్బన్. ఓకే, కార్బన్ వచ్చేసి ఓకే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2+4. ఏమవుతుంది? 2+4. ఫర్ స్టెబిలిటీ ఎంత కావాలి? స్టెబిలిటీ ఓకే 8 కావాలి. సో ఫర్ స్టెబిలిటీ ఏం చేయాలి? ఇది ఓకే, ఇది ఎయిదర్ గెయిన్ 4 electrons or lose 4 electrons for stability. స్టెబిలిటీ కోసం అంతేగా, ఫర్ స్టెబిలిటీ గెయిన్ 4 electrons ఆర్ లూజ్ 4 electrons. బట్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఓకే ఇది హోల్డ్ చేయలేదు, ఎక్కువ హోల్డ్ చేయలేదు. బికాస్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓకే ప్రోటాన్ ఈక్వల్ టు 6. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఓకే మన దగ్గర ఉన్నవి చాలరా, మనకేమొద్దు, గెయిన్ చేయొద్దు అలా అని చెప్పి లూజ్ చేయొద్దు, మనకు ఉన్నవి చాలరా, సో ఇవన్నీ వదిలేసే అంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గెయిన్ 4 electrons, నాట్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. చూడండి ఇది సియర్ ప్రాబ్లం. కార్బన్ 4 electrons ఫర్ నోబెల్ గ్యాస్ స్టెబిలిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి గెయిన్ 4 electrons, హాట్ ఫర్ 6 protons. ఏమవుతుంది? ఇది 4 electrons గెయిన్ చేసింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 6 protonsకి 10 electrons గెయిన్ చేయడం చాలా కష్టం. చూడండి ఇక్కడ దీనికి ఆల్రెడీ 6 ఉంది. ఫర్ సపోజ్ గెయిన్ చేసింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 6 + 4 10. సో 6 protons 6 + 4 electronsని హోల్డ్ చేయలేదు. ఓకే, ఏం చేస్తుంది? చూడండి 6 protons. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ గెయిన్ చేసింది అనుకుందాం, గెయిన్ చేస్తే +4 దట్ ఈస్ 10. సో ఇదేం చేస్తుంది? క్యాంట్ హోల్డ్ 10 electrons. 6 protons క్యాంట్ హోల్డ్ 10 electrons. సరే సరే ఇంకోసారి చూద్దాం. ఇదేమంటుంది? సరే లూజ్ -4 electrons. ఓకే, లూజ్. సో ఇదేమవుతుంది? అప్పుడు 2 electrons. ఇదేమంటుంది చూడండి, ఇప్పుడు ఏమంటుంది చూడండి, ఇదేమంటుందంటే చూడండి ఇక్కడ రిక్వైర్స్ మ్యాసివ్ ఎనర్జీ టు రిమూవ్ 4 electrons. ఏం చేయాలి? ఈ 4 electrons తీయాలంటే ఏం కావాలి? రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ. రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ టు రిమూవ్. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి కోవలెంట్ బాండింగ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కోవలెంట్ బాండింగ్ చూడండి. కోవలెంట్ బాండింగ్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టండి, దట్ ఈస్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్. ఏమంటాం? షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెయిర్.
షేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ ఏమంటాం, షేరింగ్స్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ చూడండి హైడ్రోజన్ ఏదే ఒక ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేస్తుంది. అలాగే చూడండి ఆక్సిజన్స్ ఏముంది ఇక్కడ 2 బాండ్ పేర్స్. 2 బాండ్ పేర్స్ అంటే దట్ ఈస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. 2 బాండ్ పేర్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. 1 బాండ్ పేర్ ఈక్వల్ టు 1 ఎలక్ట్రాన్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. నైట్రోజన్ N2 అయితే దట్ ఈస్ 3 బాండ్ పేర్స్. ఎక్కడ 3 బాండ్ పేర్స్. ఓకే, ఎస్, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుని ఉన్నాం చాలాసార్లు చెప్పుకుని ఉన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్. అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే సార్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి లోల్ ఐ విల్ టెల్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ వాట్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ డైమండ్ చూడండి, ఈ డైమండ్ అనేది హాటెస్ట్ సబ్స్టాన్స్. చూడండి ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఏకదమ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, టోటల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడే తీసుకొని వచ్చాను నేను, అన్ని టోటల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడే ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి గ్రాఫైట్ వచ్చేసి స్మూత్ స్లిప్పరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దట్ ఈస్ C60 అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ మీకు తెలుసో తెలీదు 2012 పెద్ద నెంబర్కి పెద్ద రాయండి, దట్ ఈస్ 20 hexagonal rings 12 pentagonal rings. దట్ ఈస్ 20 hexagonal rings అండ్ 12 pentagonal rings ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ CO2 చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇలా రాస్తాం మనం 2 బాండ్ పైర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే దిట్ ఈస్ ఎస్సైడ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఎస్సైడ్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి వర్సటైల్ నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్. వర్సటైల్ నేచర్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్యాటినేషన్ ఒకటి, టెట్రా వ్యాలెన్సీ ఒకటి. టెట్రా వ్యాలెన్సీ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 వ్యాలెన్సీ. ఏమంటాం, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ 4 వ్యాలెన్సీ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం టెట్రా వ్యాలెన్సీ అంటాం. క్యాటినేషన్ చూడండి, క్యాటినేషన్. ఎస్, ఇంకా మన సెషన్ ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి. ఓకే, క్యాటినేషన్ చూడండి, క్యాటినేషన్ అంటే చూడండి హ్యావింగ్ స్ట్రైట్ చైన్ బ్రాంచ్డ్ సైక్లిక్ రింగ్స్. ఓకే, అదే కనుక చూడండి కార్బన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ సైజ్ ఎనేబుల్స్ న్యూక్లియస్ టు హోల్డ్ ఆన్ టైట్లీ టు స్టేర్ ఎలక్ట్రాన్ పైర్స్ మేకింగ్ దీస్ బాండ్స్ ఎక్సెప్షనల్లీ స్టేబుల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్, సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్. ఒకటి చెప్తాను చూడండి, సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అంటే ఓకే షార్ట్కి చెప్తాను చూడండి, సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ చూడండి. సాచురేటెడ్ అంటే ఆల్వేస్ సింగిల్ బాండ్. అంటున్నాడు అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా. సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ ఎంత అనేది ఎక్కువ, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా బాండ్స్ like this one, double or triple bonds. Okay, that is okay, that is saturated అంటే సింగిల్ అంటాం, అన్సాచురేటెడ్ అంటే డబుల్ ఆర్ త్రిబుల్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. ఏమవుతుంది, సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. చూడండి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏమేమి తీసుకుంటాం, బ్యూటేన్ రింగ్స్ ఇవన్నీ చూడండి. బ్యూటేన్ అనేది దట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ చైన్, ఇదేమవుతుంది స్ట్రైట్ చైన్, దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ చైన్. ఓకే, ఇది చూడండి దిస్ స్ట్రక్చర్ వేరు, దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ చైన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ వేరు చూడండి. ఎస్, ఓకే, దీని స్ట్రక్చర్ వేరు చూడండి. సేమ్ అలాగే రింగ్స్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద రింగ్స్. ఓకే, these are the rings.
Okay, this is okay. How many structural isomorphism for pentane? Pentane, that is C5H12 అంటే 3. ఓకే, మేబీ రావచ్చు ఇది. ఓకే, మేబీ రావచ్చు. ఓకే, క్యాటినేషన్ అండ్ టెట్రావలెన్సీ, టూ ప్రాపర్టీస్ క్యాటినేషన్ అండ్ టెట్రావలెన్సీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. అరే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, ప్రిఫిక్స్ ఒకదానికే వస్తుంది, ప్రిఫిక్స్ ఒకదానికే వస్తుంది. దట్ ఈస్ హాలోజెన్స్, దట్ ఈస్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్. ఇంకా మిగతా వాటికి అన్నిటికీ సఫిక్స్ వస్తాయి. దిస్ వన్ ఓన్లీ ప్రిఫిక్స్. ఓకే, అదొక్కటే ఓన్లీ ప్రిఫిక్స్, మిగతా అని సఫిక్స్. ఓకే, మిగతా అని సఫిక్స్. చూడండి, ఆల్కహాల్ OH. ఓకే, ఆల్డిహైడ్ CHO, OH CHO అంటే ఇలా రాస్తాం, CH డబల్ బాండ్ O ఇలా రాస్తాం, CHO. దట్ ఈస్ కీటోన్. తర్వాత చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే C డబల్ బాండ్ OH. దిస్ ఈస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్స్. ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. హోమోలాగస్ సిరీస్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే దర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓన్లీ CH2 గ్రూప్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఇన్ CH2. సార్ చెప్తాను చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఆల్కేన్స్ ఎందుకు ఇది మేబీ మిక్స్డ్ క్వశ్చన్లో ఉండొచ్చు, చెప్తాను ఆగండి. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి హోమోలాగస్ సిరీస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే నేను చెప్తాను చూడండి. సిఇయర్ హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే చూడండి, ఆల్కేన్ కానివ్వండి, ఏదైనా రా, ఆల్కేన్స్ ఏదైనా, వాడు ఏం తీసుకున్నాడు, సరే ఆల్డిహైడ్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాడు. హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే చూడండి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఆల్కహాల్ తీసుకుందాం. ఓకే, CH3OH అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, CH3CH2OH. నెక్స్ట్ చూడండి, CH3CH2OH అనుకుందాం. చూడండి, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇక్కడ దానికి దీనికి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి CH3OH, ఇక్కడ ఏముంది CH2 ఎక్స్ట్రాగా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి CH3CH2OH, CH3CH2CH2, ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ CH2. ఓకే, సో హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్, ఓకే, డిఫరెన్స్ ఇన్ CH2 గ్రూప్, డిఫరెన్స్ ఇన్ CH2 గ్రూప్. నెక్స్ట్ అలాగే చూడండి, వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఆల్డిహైడ్ CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO. చూడండి ఇది సిహియర్. చూడండి ఇక్కడ CH3CHO, కింద ఏముంది CH3CH2CHO. ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్, CH2 గ్రూప్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి CH2 గ్రూప్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ CH2 గ్రూప్ డిఫరెన్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ కీటోన్ తీసుకుందాం. కీటోన్ CH3 C డబల్ బాండ్ O CH3, CH3 CH2 C డబల్ బాండ్ O CH3, CH3 అంతే, ఇలాగే వస్తుంటాయి. సో డిఫరెన్స్ ఏముంది ఇక్కడ, దట్ ఈస్ CH2 డిఫరెన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ సో CH2 డిఫరెన్స్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటాం. ఏమంటాం, CH2 డిఫరెన్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం హోమోలాగస్ సిరీస్. ఎస్, CH2 difference ఉంది and it is having unit of 14 units. Okay, and the boiling melting points are increases. Chemical properties remains constant. Okay, that is
ఎస్ అన్నీ చెప్తాను, ఆగంటారా, అన్నీ చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, నేమింగ్ కాంపౌండ్. నేమింగ్ చూడండి, నేమింగ్ ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ వర్డ్ రూట్ ప్లస్ సఫిక్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నేమింగ్. అరే ఐయుపిఎస్సి నేమింగ్ ఇక్కడ చూసుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ వచ్చేసేయాలి. కార్బన్స్ కౌంట్, దట్ ఈస్ మీత్ ఈత్ ప్రో బ్యూట్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ C1 C2 C3, దట్ ఈస్ C1 C2 C3 C4. దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఐడెంటిఫై బాండ్స్. ఏనంటే సింగిల్ బాండ్, ఈన్ ఐన్. చూడండి ఇది మీత్ ఈత్ ప్రోప్ బ్యూట్ పెంట్ హెక్స్ సెప్ట్ ఆక్ట్ నాన్ డెక్ ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే మీత్ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10. ఓకే, అండ్ అలాగే ఏన్ ఈన్ ఐన్. సో ఏన్ ఈన్ ఐన్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఏన్ ఈస్ సింగిల్ బాండ్, ఈన్ ఈస్ డబుల్ బాండ్, ఐన్ ఈస్ త్రిబుల్ బాండ్ కదా. దట్ ఈస్ ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే చూడండి ప్రతి చోట ఏమవుతుంది మనకి CH2 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. CH2 డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 14 మాస్ యూనిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. దిస్ ఈస్ బ్రోమో ఈథేన్. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ బ్రోమో ఈథేన్ అంటాం దీన్ని నేరు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఎస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. కంబషన్ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకేనా, కంబషన్ ఆక్సిడేషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, కంబషన్ చూడండి. NC = NCO2. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ కార్బన్స్ ఉందంటే అన్ని CO2లు వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్. సాచురేటెడ్ అంటే బ్లూ ఫ్లేమ్ అంటాం. అన్సాచురేటెడ్ అయితే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్మోక్ కూడా వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ సార్ PDF ఇచ్చారు కదా సార్, ఇది చదివి సరిపోతుంది. నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేశాను రా. చూడండి, ఆక్సిడేషన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. రే ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏం లేదురా, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రిమూవల్ ఆఫ్ H2, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయాలి చాలు, జస్ట్ H2 తీస్తే C3 తీసుకోవచ్చు. ఆక్సిజన్ యాడింగ్ ఆక్సిజన్ అంతే, క్యాబుల్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆక్సిజన్. దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఎడిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏం లేదురా, సింగిల్ బాండ్ని బ్రేక్ చేయడం. ఓకే, ఎడిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఓకే ఈ బాండ్ ఉందనుకోండి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బ్రేక్ చేస్తున్నాం. దీనికి ఆల్రెడీ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. దీన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం. బ్రేక్ చేసి H2గా మారుస్తున్నాం అంతే. ఓకే, దీన్ని ఎడిషన్గా చేస్తున్నాం. ఫర్ సపోజ్ చూడండి CH2 డబల్ బాండ్ CH2 ఇలా తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2 ఆర్ నికెల్. సో ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది, బ్రేక్ చేయగానే ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 అడిషనల్గా ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇలా అంతే. దట్ ఈస్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఎలా నికెల్ కానీ హైడ్రోజన్ కానీ, ఓకే పెల్లాడియం కానీ, ఓకే నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ చూడండి సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే చూడండి
సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే దాన్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తున్నాం, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, CH4 ఓకే ప్లస్ Cl2 తీసుకుంటే ఓకే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ క్లోరిన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఈ హైడ్రోజన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో డిస్ప్లేస్ చేస్తున్నాం, దీని ప్లేసెస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆన్సర్ దట్ ఈస్ CH3Cl plus HCl. That is okay. That is చూడండి in the presence of sunlight CH3Cl plus HCl. Okay, next చూడండి. Why is a mixture of ethane and air not used for welding? Okay, air causes incomplete sublimation. Okay, as low heat welding needs pure oxygen for a clean air. That is okay. As it is time I think 11 అయింది. ఓకే 11:45 కల్లా కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. 11:45 or 12 కల్లా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇథనాల్ చూడండి. ఇథనాల్ ఓకే ఇథనాల్ ఏమంటాం అంటే న్యూట్రల్ అంటాం. యాక్చువల్గా మనం ఏమంటాం, న్యూట్రల్ అంటాం. ఎస్ చూడండి, ఐ థింక్ 4 hours అయిపోయింది నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి కూడా. నేను ఎనర్జీగా చెప్తానే ఉన్నా. వై బికాస్ తెలుసా వై? టుమారో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్. నేను నిన్నటి దాకా తీసుకోవాలి సెషన్, ఇవాళ వచ్చి తీసుకున్నా అంటే మీకు ఖచ్చితంగా రేపు పేపర్ లీక్ సెషన్ ఏందో చూపిద్దామని చెప్పి. టుమారో ఐ విల్ షో యూ పేపర్ లీక్ సెషన్. ప్రతి టాపిక్ కవర్ చేశాను నేను, ప్రతి చిన్న టాపిక్ నుంచి పెద్ద టాపిక్ వరకు. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా రేపు మనం ఎగ్జామ్లో ఓకే 50 out of 50 మార్క్స్ తెస్తున్నాం అంతే. టుమారో మార్నింగ్ సెషన్ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే మేబీ ఏదైనా బయట నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఇంకా కవర్ అయిపోవాలి. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ KMnO4 ఓకే KMnO4 రా. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అదే ఆల్కహాల్. లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్, యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ డ్రింక్స్, ఎక్సలెంట్ సాల్వెంట్. మెడిసిన్స్ కానివ్వండి, టించర్లో కూడా చూడండి 97% ఆల్కహాలే ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, క్రూషియల్ రియాక్షన్స్. చూడండి, సోడియం ప్లస్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాడు. ఓకే అదేమవుతుంది, CH3CONA ప్లస్ H2గా మారుతుంది. దిస్ ఇస్ H2 గ్యాస్ రిలీజెస్ అవుట్. ఓకే సోడియం ఇథాక్సైడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, డీహైడ్రేషన్ అంటే దట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2SO4 తీసుకుని ఓకే వాటర్ని తీసేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వాటర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే వాటర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే ఎస్ దట్ ఈస్ H2SO4 డైహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ 5 to 8% సొల్యూషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎసిటిక్ యాసిడ్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఏమంటామంటే దీన్ని న్యూట్రల్ అంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఏమంటాం అంటే దీన్ని ఎసిటిక్ యాసిడ్ అంటాం. 5 to 8% సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ ఇస్ వెనిగర్. ఓకే ఫ్రీజెస్ ఈజీలీ కాల్డ్ గ్లాసియల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే వీక్ యాసిడ్ కంపోనెంట్ టు మినరల్ యాసిడ్స్. ఎస్టరిఫికేషన్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ యాసిడాల్ ఈస్ట్. యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎస్టర్. ఓకే యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎస్టర్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇథనాలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, సెపానిఫికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. దీన్ని రివర్స్ రాస్తాం అంతే. సెపానిఫికేషన్ CH3COO2H5 ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ NaOH. ఈ రియాక్షన్ ఉంది కదా ఓకే దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ NaOH తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే CH3COONA ఏమవుతుంది, CH3COONA ప్లస్ C2H5OH మారుతుంది. ఓకే కార్బోనేట్స్ దట్ ఈస్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా CO2 రిలీజ్ అయిపోవాలి. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి,
ఇది చూడండి ఇది. ఓకే, చెక్ పాయింట్ 5 ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, పికెల్స్లో కూడా యూస్ చేస్తాం రా, పికెల్స్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా, పికెల్స్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. చూడండి, హౌ వుడ్ యూ డిస్టింగ్విష్ ఎక్స్పెరిమెంట్లీ బిట్వీన్ అన్ ఆల్కహాల్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆల్కహాల్ అంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రియాక్టివ్ ప్రెస్ ఎఫరెన్సెస్ ఇవ్వదు గ్యాస్. ఆల్కహాల్ ఏంటంటే ఇవ్వదు రియాక్షన్, బ్రిస్క్ ఎఫరెన్స్కి ఇవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాటర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ అంటే క్యాబుల్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆక్సిజన్ టు అదర్స్, అంటే ఎడిజన్. సార్ నేను షార్ట్ బుక్స్లో క్లోజ్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ ఈస్ సోప్ మాలిక్యూల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అడుగుతారు జోయా, ఐ థింక్ ఇవన్నీ అడుగుతారు, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, అడుగుతారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ చూడండి సోప్ మాలిక్యూల్. సోప్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఈ టైల్ ఉంది కదా, ఈ టైల్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే హైడ్రోఫోబిక్ అంటాం. ఓకే, ఈ హెడ్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే హైడ్రోఫిలిక్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మిసైల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఎలా ఉందో, ఇట్ ఈస్ ఏ మిసైల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం. హాట్ వాటర్ డిటర్జెంట్స్ చూడండి, హాట్ వాటర్ అలాగే డిటర్జెంట్స్ చూడండి. ఓకే, హాట్ వాటర్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ చూడండి. హాట్ వాటర్ కంటైన్స్ కాల్షియం ఆర్ magnesium ions, reacts with soap to form insoluble scum. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే ఇన్సాల్యుబుల్ స్కమ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది, ఇన్సాల్యుబుల్ స్కమ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వేస్టెడ్ సోప్ హాట్ వాటర్ టు క్లీన్. అలాగే చూడండి సెఫోనిక్ ఆర్ అమోనియం సాల్ట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, డిటర్జెంట్స్ అంటే సెఫోనిక్ ఆర్ అమోనియం సాల్ట్స్ అంటాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ విత్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ వుడ్ యూ బీ ఏబుల్ టు చెక్ ఇఫ్ వాటర్ ఈస్ హాట్ బై యూజింగ్ ఎ డిటర్జెంట్? ఎస్, నో. చూడండి, చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో? నో 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 నో, ఎస్ 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 ఎస్, నో నో నో, ఎస్. చెప్పండి, వుడ్ యూ బీ ఏబుల్ టు చెక్ ఇఫ్ వాటర్ ఇస్ హాట్ బై యూజింగ్ ఎ డిటర్జెంట్స్? నో, ఎందుకంటే డిటర్జెంట్స్ లేదర్ వెల్ ఇన్ బోత్ హాట్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్. యూ విల్ మస్ట్ యూజ్ సోప్ టు టెస్ట్. చూడండి, డిటర్జెంట్స్ అనేవి అది హాట్ అయినా కానీ సాఫ్ట్ వాటర్ అయినా కానీ ఈ స్కంపిస్తుంది. అదే మనం చూడండి, ఫర్ సపోజ్ మనం యూజ్ చేసే సోప్స్ ఏంటంటే సోప్స్ని బట్టి మనం చెప్పగలం దట్ ఈస్ హాట్ వాటరా సాఫ్ట్ వాటరా అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వై ఈస్ ఎజిటేషన్, స్క్రబ్బింగ్ ఆర్ బీటింగ్ నెసరీ టు గెట్ ఎ క్లీనింగ్ క్లాత్స్? తెలుసు కదా, బట్టలు ఉతుకుతూ ఉంటారు, ఎందుకు కట్టాల్సి వస్తుంది అంటున్నాడు. ఓకే, ఎజిటేషన్ హెల్ప్స్ ద మిసల్ ట్రాప్ డట్ మెకానికల్లీ డిటాచ్ ఫ్రమ్ ద ఫైబ్రిక్ ఫైబర్స్. ఈ మిసల్స్ ఉంటాయి కదా, మిసైల్స్ ఇవన్నీ బయటకు వచ్చారంటే దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఓకే, మనం ఇలా చేయాల్సిందే అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ దిస్ ఈస్ ఇథనాల్ అండ్ ఇథనాయిక్ యాసిడ్. ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇథనాల్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇథనాయిక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆక్సిడైజ్డ్. నెక్స్ట్ చూడండి, it does not gives brisk efficiency, it will gives. Okay, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. దిస్ ఇస్ న్యూట్రల్, దిస్ ఇస్ ఎసిడిక్. కంబషన్ రియాక్షన్, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, అండ్ అడిషన్ రియాక్షన్, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ కూడా చెప్పుకున్నాం. అండ్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ ఒకసారి చూసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 8 మార్క్స్ ఇది. టుమారో మీ పేపర్లో ఉండబోతుంది ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, టుమారో మీ పేపర్లో ఉండబోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2026 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నేను చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ఆల్ కేన్స్ అంటే ఏమంటామంటే ఆల్కేన్స్, ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్. ఓకే, ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్. చూడండి, ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్ అంటే ఆల్కేన్స్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ CnH2n + 2 తీసుకుంటాం. ఆల్కీన్స్ అంటే దట్ ఈస్ CnH2n తీసుకుంటాం. ఆల్కైన్స్ అంటే CnH2n - 2. ఓకే, దట్ ఈస్
విచ్ రియాక్షన్ ప్రసన్న, విచ్ రియాక్షన్, విచ్ రియాక్షన్? ఓకే, CnH2n+2 చూడండి. ఓకే, CnH2n+2 చూడండి. ఫర్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ కార్బన్ 4 అనుకుందాం. కార్బన్ 4 ఏంటి, కార్బన్ 4 తీసుకున్నాం. సో n వాల్యూ ఈస్ ఎంత, దట్ ఈస్ 4. 2n వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ 8. ఓకే, n వాల్యూ ఇస్ 4, 2n వాల్యూ ఇస్ 4, 8. సో ఇప్పుడు ఏం ఆల్కేన్ రాయాలి, ఆల్కేన్ అంటే ఏంటి, CnH2n+2. సో Cn దట్ ఈస్ C4, ఓకే, H2n+2 అన్నాడు. H ఎన్ని రాయాలి, 2n, 2n ఎంత, 8 ప్లస్ 2 దట్ ఈస్ 10, C4H10. అదే CnH2n ఎంత కార్బన్ తీసుకుంది ఇక్కడ, 4. సో ఎంత, 4 దట్ ఈస్ C4, 2n ఇస్ 8, C4H8. ఇక్కడ చూడండి ఆల్కైన్స్, CnH2n-2. సో C4H8-2 ఈస్ C4H6. సో ఆక్సిడేషన్, సబ్స్టిట్యూషన్, అడిషన్, కంబషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇక్కడ C3 కార్బన్ తీసుకున్నాడు, C3H8 రాశాడు. ఆల్కీన్ CnH2n. సో n వాల్యూ ఇస్ 3, 2n వాల్యూ ఇస్ 6, C3H6. ఆల్కైన్ దట్ ఈస్ 2n-2 దట్ ఈస్ C3H4. అంతే, C3H4 అంటే ఏమవుతుంది, 2 to 2 కార్బన్స్ డిక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది. అరే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ కార్బన్ నుంచి అన్నీ ఏమవ్వాలంటే డిక్రీజ్ అవుతా రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి C4H8 అన్నాడు. సో H8 అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, C4H6 అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, ఎడిషన్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ C4H10. ఖతం. దాని తర్వాత చూడండి C5H8 రైట్ సైడ్ అంతా ఏమవ్వాలి, ఎడిషన్ అయితే అవ్వాలి, దట్ ఈస్ C5H10, దట్ ఈస్ C5H12. ఖతం. తర్వాత చూడండి C6H12, C6H10 ఇక్కడేమో ఎడిషన్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ C6H14. అయిపోయింది. ఓకే, ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ +2 హైడ్రోజన్స్, ఓకే, -2 హైడ్రోజన్స్, అంతే, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. కంబషన్ రియాక్షన్. ఓకే, కంబషన్ రియాక్షన్ అంటే ఓకే వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇది చూడండి, కంబషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే, NC = NCO2. ఓకే, NH = N/2 H2O. n ఉంటే n రాసుకోవాలి అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ H2 ఉంది కదా, H2 తీసేసి ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసేది, దట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలైన్ KMnO4. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి CH3CH2OH, ఇక్కడ ఏముంది, ఎక్స్ట్రాగా H2 ఉంది. H2ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ సార్ యూ స్పీక్ ద కన్నడ, ఎస్ ఐ నో కన్నడ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఎడిషన్ రియాక్షన్ చూడండి, ఇందాక చెప్పాను నేను, మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఎడిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఓకే, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి డబుల్ బాండ్. ఈ డబుల్ బాండ్ని చూడండి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అంటే ఈ డబుల్ బాండ్ని మనం బ్రేక్ చేసి ఓకే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే 2 హైడ్రోజన్స్గా యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఈ డబుల్ బాండ్ని బ్రేక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ అంతే. చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే సార్, విల్ యూ టెల్ ఏబుల్ అగైన్. నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్సీ క్వశ్చన్ చూడండి. హోమోలాజీ సిరీస్ ఇందాలు చెప్పిందే ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంపో ఇది. ఓకే, ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎస్, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. ఓకే, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్, ఎస్. ఇది రాసుకోండి, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి.
take screenshot this one. Took screenshot. Okay, I will explain. Okay, I will explain. Rashid. Hello. S. Continue session. Hi Jenny. Sir, drink some water. Yes, I have to drink water. I will take. Okay? This session start చేద్దాం మనం. Last 2 chapters అంతే. ఇంకా 2 chapters ఇప్పుడు అయిపోతుంది. పెన్నేడు పెట్టాను నేను. పెన్నేడు పెట్టా. ఎస్ సార్ ఈ సెషన్ రాలేదు సార్. మార్నింగ్ ఎన్ని చెప్తారు సార్? మార్నింగ్ టోటల్ వన్స్ అగైన్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ టోటల్లీ 400 స్లైడ్స్ వాళ్ళ. ఎస్ ఇట్ ఈస్ సాలిడ్స్, గ్యాసెస్, మెటాలిక్ షైన్, ఓకే, డల్, ఓకే. చూడండి ఫార్మ్ మేల్యబుల్ అండ్ డక్టైల్. మేల్యబుల్ డక్టైల్ అంటే ఏమంటే థిన్ షీట్స్ గా మారిపోతాయని చెప్పి, థిన్ షీట్స్ అలాగే థిన్ బైట్స్ గా మారుతాయని చెప్పి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బ్రిటిల్. ఓకే, గుడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇట్ ఈస్ పూర్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ అ లెడ్ అండ్ మెర్క్యూరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి మోడల్స్ దట్ ఈస్ లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం? మెర్క్యూరీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? ఎస్ సార్ ఇది క్వశ్చన్ చెప్పండి. నాన్ మెటల్ లస్ట్రస్ ఏది చెప్పండి? ఆన్సర్ ఇట్. నాన్ మెటల్ లస్ట్రస్ చెప్పండి ఆన్సర్ ఏదో. నాన్ మెటల్ దట్ ఈస్ లస్ట్రస్. ఎస్ వెరీ గుడ్. Yes, it is iodine. Very good, Ra. Yes, it's iodine. Very good.
రే దర్శన్, వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం? ఓకే, నాకు తెలుసు. ఓకే, చదువుకోవాలనిపిస్తే రా, లేదంటే బయటికి వెళ్ళిపో, అవసరం లేదు నాకు దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నాకు తెలీదా ఏంది? మాకు తెలీదా? ఓకే, మాకు తెలీదా? నువ్వు చెప్తే తెలుస్తుందా నాకు? ఓకే, సి ఏదో టీచర్ని చూపి నాకు, ఎవరైనా టీచర్. ఓకే, ప్రతి పాయింట్, ఓకే ప్రతి పాయింట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్న వాళ్ళు చెప్పండి నాకు. రేపు నేను లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తా, లైవ్ ప్రూఫ్ ప్రతి క్వశ్చన్ చూపిస్తా. ఎవరో టీచర్ నాకు చూపి ఒకసారి రేపు. ఐ వాంట్ టు సీ ద టీచర్ టుమారో, నాకు చూపి. ఓకే, ఓకేనా? నువ్వేం టీచర్ కాదు కదా, నీకెందుకు? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిజన్ చూడు, లేదంటే చాలా టీచర్స్ ఉన్నారు, వేరే వేరే దాంట్లో ఉన్నారు. ఓకే, గో అండ్ టేక్ క్లాస్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకేనా? గో అండ్ టేక్ క్లాస్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ 400 స్లైడ్స్. ఇప్పుడు దాకా తెలిసి ఎవరు రాలేదు 400 స్లైడ్స్ తీసుకొని. సరే చూడండి ఇక్కడ, ఎస్ ఐరన్ ఈజ్ నాన్ లెస్లెస్ మెటల్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అంటే మెర్క్యూరీ ఈజ్ లిక్విడ్ రూమ్ టెంపరేచర్, గ్యాలియం సేలియం ఇట్ ఈస్ ఎ మెల్టింగ్ టెంపరేచర్. చూడండి, ఆర్గానిక్ మెటల్స్ సాఫ్ట్ టు కట్ విత్ ద నైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, పూర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ లెడ్, అలాగే మెర్క్యూరీ. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ దట్ ఈస్ సిల్వర్ అండ్ కాపర్. మీనింగ్ ఆఫ్ మెలబుల్ అండ్ డక్టైల్. మేలబుల్ అంటే ఏమంటాం? మేలబుల్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ బీటెన్ ఇంటూ థీన్ షీట్స్. డక్టైల్ అంటే డ్రాన్ ఇంటూ థీన్ వైర్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, యాంఫోటెరిక్. యాంఫోటెరిక్ ఖచ్చితంగా వస్తుందిరా. దట్ ఈస్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అండ్ జింక్ ఆక్సైడ్ అంటాం. ఓకే, Al2O3 ZnO ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, Al2O3 అండ్ ZnO. ఓకే, Al2O3 అండ్ ZnO ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, వై సోడియం కెప్ట్ ఇమర్షన్ కిరోసిన్ ఆయిల్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ రియాక్టివ్ అంటాం, హైలీ రియాక్టివ్. సో ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇమర్షన్ దట్ ఈస్ ఆయిల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద amphoteric acids? దట్ ఈస్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, Al2O3 అండ్ జింక్ ఆక్సైడ్స్. ఓకే, చూడండి, 2Cu + O2 gives us 2Cu. ఓకేనా? ఇవి ఒకసారి ఇవి చూసుకోండి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇవన్నీ. ఓకే, సో డ్రా ఎ నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 రెసిస్టర్స్. చెప్పండి సార్. అరే నేను చెప్పాను, నువ్వు ఇప్పుడు సడన్గా వచ్చి అడుగుతున్నావు. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో టైమ్ ఫర్ అస్. టుమారో మార్నింగ్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పటికీ చూడండి 4 hours 30 minutes. ఓకే, ఓకే 4 hours 30 minutes ఇప్పటికి మనం చెప్తుంది. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుందాం టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు టెల్, ఇంకా 2-3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, దాని తర్వాత చెప్తాను. నెక్స్ట్ చూడండి, కోల్డ్ వాటర్లో, అలాగే హాట్ వాటర్లో, అలాగే స్టీమ్ ఓన్లీ వాటర్లో ఈ రియాక్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, వెరీ గుడ్ ప్రశ్న, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రశ్న. ఓకే, see here. ఓకే, కోల్డ్ వాటర్. ఓకే, కోల్డ్ వాటర్లో పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం. ఓకే, పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం. ఓకే, క్యాచ్ ఫైర్, కాల్షియం బబుల్ స్టిక్ అండ్ ఫ్లోట్. ఓకేనా? ఎక్కడ? దట్ ఈస్ కోల్డ్ వాటర్లో. చూడండి ఇక్కడ కాల్షియంతో ఎలా అవుతుంది? దట్ ఈస్ CaOH ట్వైస్. పొటాషియంతో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అవుతుంది. అదే కనుక హాట్ వాటర్లు తీసుకుంటే మెగ్నీషియం ఫ్లోట్స్ ఏమవుతుంది? మెగ్నీషియం ఫ్లోట్ అవుతుంది డ్యూ టు హైడ్రోజన్ బబుల్స్. సేమ్ అలా స్టీమ్ వాటర్లు తీసుకుంటే అల్యూమినియం, ఫెర్రస్, జింక్ ఇదేం చేస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఓకే, మనకి ఇదంతా ఏమంటామంటే పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం ఈ రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఉంది కదా. అరే ఓకే రా, ఓకే ఎన్నిసార్లు స్పామ్ చేస్తావు నువ్వు? హౌ మెనీ టైమ్స్? How many times?
Okay, this is very very important ra. Not lead, copper, silver, gold do not react with water at all. Okay, ఇది అసలు రియాక్ట్ అవ్వదు వాటర్తో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. చూడండి, ఓకే, రైట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఐరన్ విత్ స్టీమ్ అండ్ కాల్షియం. ఓకే, ఈక్వేషన్ అనేది రావద్దు. చూడండి, దట్ ఈస్ బాక్స్డ్. ఇందాలు చెప్పుకున్నాం కదా. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి, మెటల్ ప్లస్ డైల్యూట్ యాసిడ్, సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ చూడండి, మెటల్ ప్లస్ డైల్యూట్ యాసిడ్, HNO3 నైట్రిక్ యాసిడ్ is strong acidic agent. It produces H2O instead of H2 gas. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఇది కూడా మనకి వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఆక్వా రీజియా అంటే దట్ ఈస్ 3:1 అంటాం. 3:1. ఇక్కడ చూడండి, it is highly corrosive fuming liquid. It is one of the few rearrangements that is able to dissolve. Okay, S Meghana S, bye. Okay, take care. Okay, ఇంకో నాకు తెలిసి ఇంకో 30 minutes క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం మనం. ఓకే, 30 minutes కాదు, ఓకే 15 minutes క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:45 వచ్చేయండి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈ 2 చాప్టర్స్ నేను 8, 9, 10లో చెప్పున్నాను. ఓకే, వన్స్ అగైన్ సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, వన్స్ అగైన్ రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, లాస్ట్ 15 minutes ఈ చాప్టర్ అయిపోగానే నేను క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాను. ఓకే, విచ్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ వెన్ H2O డైల్యూట్ HCl గ్యాస్ ఇస్ యాడెడ్ టు రియాక్టివ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, రియాక్షన్ వెన్ ఐరన్ రియాక్ట్స్ విత్ డైల్యూట్ H2SO4. H2SO4. ఓకే, Fe ఈస్ హైలీ రియాక్టివ్. H2ని ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ FeSO4. నెక్స్ట్ చూడండి, జింక్ ఇస్ యాడెడ్ టు ఐరన్ సల్ఫేట్. జింక్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫెర్రస్ని ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ZnSO4 ప్లస్ ఫెర్రస్. ఎస్, వెరీ గుడ్ ప్రసన్న. దిస్ ఈస్ రియాక్టివిటీ సిరీస్. ఓకే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేర్చుకోండి, ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది. అండ్ ఇంకోటి చూడండి, నా యానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తామంటే, ఓకే, సి సోడియం క్లోరిన్. సోడియం ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 electron. ఓకే, అవుటర్, దట్ ఈస్ 281 ఇలా తీసుకుంటే. ఓకే, క్లోరిన్ చూడండి, దట్ ఈస్ 287. దీని స్టెబిలిటీ కావాలంటే ఏం కావాలి, దట్ ఈస్ 7 ఉండాలి, 8 ఉండాలి, 8 ఉండాలి క్లోరిన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇది, ఓకే, ఇలా ఈ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకుంటుంది. సోడియం అనేది వస్తుంది, ఈ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్, సో ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అయినాయి, 2 electrons షేర్డ్ టు ఫార్మ్ 1 bond pair. ఓకే, దీన్ని ఇలా తీసుకుంటాం. సేమ్ అలాగే N2 మాలిక్యూల్ తీసుకోండి, N2 మాలిక్యూల్. సో N2 మాలిక్యూల్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 7, 2,5 తీసుకుంటాం, 2,5. సో చూడండి, 2,5 అంటే దీన్ని ఇలా తీసుకుంటాం. సో చూడండి, ఫర్ స్టెబిలిటీ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, ఇట్ ఈస్ హ్యావ్ 8 electrons. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, 8 electrons ఉండాలి. దిస్ ఇస్ 8 electrons. ఇప్పుడు చూడండి, సో మధ్యలో ఎన్ని ఫామ్ అయ్యాయి, దట్ ఈస్ 3 bond pairs. దట్ ఈస్ 3 bond pairs అంటే 6 electrons ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ సోడియం, ఆక్సిజన్, మెగ్నీషియం. చూడండి, సోడియం అంటే 1 dot తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆక్సిజన్ అంటే 6 dots తీసుకుంటాం, 6 dots. ఓకేనా, 6 dots తీసుకుంటాం, 6 dots తీసుకుంటాం. Mg అంటే 2 తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకసారి నేను చూపించాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, 2Na gives 1 electron, gives to S. Na 2O గీయమంటున్నాడు. ఓకే,
yes, Na2 and Mg2O. Okay, what ions are present? That is Na plus Mg plus 2 O2 minus. ఇదంతా చూడండి, ఇది ఎలా రాస్తామంటే మనం, ఓకే, హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, బెర్లియం, మెగ్నీషియం, ఓకే, బోరాన్, అల్యూమినియం, ఓకే, కార్బన్, సిలికాన్, ఓకే, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. ఓకే, చూడండి, నైట్రోజన్ అంటే నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, ఓకే, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, ఓకే, నియాన్ అంటే దట్ ఈస్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్. సో దీన్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే డాట్స్ చూడండి ఎలా తీసుకుంటామంటే దట్ ఈస్ 1A గ్రూప్ బిలాంగ్స్ టు 1. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ 1 electron. బెర్లియం is 2, బోరాన్ is 3, అల్యూమినియంకి 3. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, కార్బన్ 4, నైట్రోజన్ 5, ఫాస్ఫరస్ 5, ఆక్సిజన్ 6, సల్ఫర్ 6, ఫ్లోరిన్ 7, నియాన్ 8, ఆర్గాన్ 8, హీలియంకి 2. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యానిక్ కాంపౌండ్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యానిక్ కాంపౌండ్స్ చూడండి. ఓకే, సో ఓకే ఓకే రుష్మిత, ఓకే, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి. ఓకే, ఇది చూడండి, సాలిడ్, హార్డ్ అండ్ జనరల్లీ బ్రిటిల్. ఓకే, చూడండి, సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ కిరోసిన్. సో హౌ విల్ షీ కమ్ టుమారో అండ్ ఒరే లాస్ట్ ఎస్ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ లాస్ట్ 15 minutes or 10 minutes, 10 minutes ఈ చాప్టర్ అయిపోగానే కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. టుమారో మార్నింగ్ మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ కెమికల్ రియాక్షన్స్, ఈక్వేషన్స్, యాసిడ్స్, బేసెస్ అనేవి చాలా చాలా ఈజీగా చాలా చాలా ఈజీ చాప్టర్స్. టుమారో మార్నింగ్ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, చాలా టైం అయిపోయింది మీకు కూడా. ఐ థింక్ చూడండి 7కి స్టార్ట్ చేశాను. ఐ థింక్ 4 hours 30 minutes అయిపోయింది అప్పుడే నేను స్టార్ట్ చేసి. మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, రిక్వైర్ మ్యాస్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ చూడండి, నో కండక్షన్. ఏమవుతుంది? నో కండక్షన్. ఓకే, వై డూ చూడండి, వై డూ యానిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్? బికాస్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకు? బికాస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ increasingly strong inter-ionic forces between the positive and negative ions, Na plus Cl minus. సో ఆపోజిట్ చార్జెస్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ద హై ఎనర్జీ కావాలి. ఎంత కావాలి? దట్ ఈస్ హై ఎనర్జీ, దీన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, ఇది చూడండి, ఆఫ్టర్ క్లాస్ కాదు, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ కాల్ మీ, ఐ విల్ మేక్ ఏ కాల్ విత్ యూ. అందరితో మాట్లాడతాను ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా? అందరితో మాట్లాడతాను, నో ప్రాబ్లం. ఎంతమందికి కాల్ చేసి అంతమంది మాట్లాడతాను ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ అయితే. ఓకే, చూడండి, మినరల్స్ అంటే గుర్తుకోండి, ఎంఐ. ఓకే, ఎంఐ అంటే మెటల్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీ. మెటల్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీ, దట్ ఈస్ మెటల్, దట్ ఈస్ మినరల్స్. తర్వాత చూడండి, ఓర్ కాదు, ఓర్ చూడండి, ఓర్ ప్రో అంటే ఇలా నేర్చుకోండి, ఓర్ ప్రో. ఓకే, ఓర్ ప్రో అంటే దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్. ప్రాఫిటబుల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఓర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, గ్యాంగ్ ఇలా నేర్చుకోండి, దట్ ఈస్ గ్యాంగ్ గోయింగ్ అంటే దట్ ఈజ్ ఎలా రాస్తామంటే జీ గ్యాంగ్, ఓర్ ఐ ఇంప్యూరిటీ. సో ఇలా రాసుకుంటాం. ఓకే, గ్యాంగ్ ఓర్ ఇలా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ తీసుకుంటాం.
సాయిల్ శాండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సేమ్ అలా చూడండి. ఓకే, వాషింగ్ సోడా Na2CO3 10H2O. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ మోడర్న్ దట్ ఈస్ ప్యూర్ మెటల్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తే ఓకే సల్ఫైడ్ ఓర్స్ కానీ రోస్టింగ్ అంటే సల్ఫైడ్ ఓర్స్ అంటాం. ఓకే, సేమ్ అలా క్యాల్సినేషన్ కార్బోనేట్ ఓర్స్కి, సల్ఫైడ్ ఓర్స్ రోస్టింగ్ ఓర్స్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, డిఫైన్ మినరల్ ఓర్ గ్యాంగ్. ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ద ఫ్రీ స్టేట్లో ఏమి దొరుకుతాయి మనకి, దట్ ఈస్ గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం. ఇంపార్టెంట్ రా ఇది ఫ్రీ స్టేట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ అలాగే హై రియాక్టివ్ మెటల్స్ అండ్ మీడియం రియాక్టివ్ మెటల్స్. లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఏమేమి తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ సిన్నాబార్, దట్ ఈస్ మెర్క్యూరీ తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ HGS. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నాం. ఆక్సిడేషన్ చేసి దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ అలా చూడండి, మీడియం రియాక్టివిటీస్, దట్ ఈస్ రోస్టింగ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ ఎయిర్. ఏంటి లిమిటెడ్ ఎయిర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ హీటింగ్. ఓకే, స్ట్రాంగ్లీ హీటింగ్ అంటాం. క్యాల్సినేషన్ అయితే దట్ ఈస్ ఫర్ దట్ ఈస్ ఫర్ చూడండి రోస్టింగ్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్, అలాగే స్ట్రాంగ్లీ హీటింగ్ ఇన్ ద ఎక్సెస్ ఎయిర్. అదే క్యాల్సినేషన్ అంటే లిమిటెడ్ ఎయిర్ ఆర్ నో ఎయిర్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ కార్బోనేట్ ఓర్ CO2, దిస్ ఈస్ ఫర్ SO2. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థర్మేట్ రియాక్షన్. ఓకే, థర్మేట్ రియాక్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. థర్మేట్ రియాక్షన్ very very important. Okay, it is very very important, very very important. The thermate reaction, metal oxides are reduced using carbon C and highly reactive metals aluminum Al. అలాగే థర్మేట్ రియాక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా సార్? సిల్వర్ కూడానా సార్? వేర్ సిల్వర్? What are the chemical processes used for obtaining metals from oxides? Okay, what are the chemical processes is used for obtaining a metal from oxides? It is reduction process. Okay, very very important ఇది. ఓకే, ఇది ఈ రియాక్షన్ చూసుకోండి, Fe2O3 Al. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. దిస్ ఇస్ రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాపర్ మడ్. ఏమంటాం? కాపర్ మడ్. దాన్ని ఏమంటాం? యానోడ్ మడ్ అంటాం. ఏమంటాం? యానోడ్ మడ్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవును వస్తుంది. ప్యూర్ కాపర్ కాథోడ్ అంటాం. ఓకే, యానోడ్ వచ్చేసి యానోడ్ మడ్ అంటాం. ఓకే, యానోడ్ మడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, క్యాథోడ్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్, యానోడ్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నో 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 ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ రా. ఇది కరోషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్. ఓకే, కరోషన్ ప్రివెన్షన్ గురించి మనం ఈ క్వశ్చన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఎయిర్ వాటర్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా కరోషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇంకా నాశనం అంటాం అంతే. ఓకే, ఎయిర్ వాటర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? కరోషన్ అనేది అవ్వదు. ఓకే, లాస్ట్ 5 minutes రా. వై ఆర్ ఫుడ్ క్యాన్స్ కోటెడ్ విత్ టిన్ నాట్ జింక్? బికాస్ జింక్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ టింక్. ఏం లేదు, రియాక్టివ్ డిసీజ్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, విచ్ మెథడ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ అన్ ఐరన్ ఫైరింగ్ ప్యాన్ ఫ్రమ్ రస్టింగ్? ఇట్ ఈస్ బై అప్లయింగ్ ఏ గ్యాల్వనైజింగ్. ఎలాగా? గ్యాల్వనైజింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, ఎల్లోయింగ్ అండ్ చూడండి ఎల్లోయింగ్. చూడండి, ఇది చాలాసార్లు నేను షార్ట్కి చెప్పా, ఎల్లోయింగ్ అండ్ బ్రాంజ్. ఓకే, ఏం చెప్పా నేను? ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఓకే,
ఏం చెప్పానంటే దట్ ఈస్ బ్రదర్స్ విత్ జింక్ అప్ ఎట్ బిజీ కాటన్ అని చెప్పా. గుర్తుందో లేదా మీకు? సో బ్రదర్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ బ్రాస్ అంటాం. ఓకే, జింక్ దట్ ఈస్ జెడ్ఎన్, కాపర్ దట్ ఈస్ క్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడు, బిజీ మీన్స్ దట్ ఈస్ బ్రాంజ్. ఓకే, అండ్ అలాగే కాపర్ అండ్ టిన్ దట్ ఈస్ లెడ్ అంటాం. టిన్ దట్ ఈస్ లెడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ బ్రాంజ్ అంటే అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్స్ ఇవన్నీ. అమాల్గమ్ అంటే దట్ ఈస్ మెర్క్యూరీతో మిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. యాక్వా రీజియా కానివ్వండి. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఏమవుతుంది? హైలీ అండ్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఓకే, ఎస్ చూడండి, హైలీ రియాక్టివ్ అంటే యూజ్డ్ ఫర్ కుకింగ్ బికాస్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, కాబట్టి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఎస్ మ్యాలిబిలిటీ. ఓకే సార్, నో నీడ్ టు చెక్ డైలీ 2 days ఇన్ ఎనఫ్. చూడండి ఇక్కడ మ్యాలిబిలిటీ, డక్టిలిటీ, గుడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, amphoteric oxides that is zinc oxide, aluminum oxide ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, విచ్ ఆర్ యాక్ట్స్ బోత్ విత్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ as bases. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ డో నాట్ దట్ ఈస్ గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, మేబీ రావచ్చు. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, నేమ్ ద alloy. Alloy is a homogeneous mixture 2 or more materials. ఓకే, అండ్ మోడల్ అండ్ నాన్ మోడల్ ఇలా మిక్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? గ్యాంగ్ వచ్చేసింది. ఎస్, దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది. ఓకే సార్, ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ కామెంట్స్లో హోమోలోగస్ సిరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? హోమోలోగస్ సిరీస్ చూడు, ఇది హోమోలోగస్ సిరీస్ చూడండి, CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH2 CH3. చూడండి, ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? దానికి దీనికి CH2 డిఫరెన్స్ ఉంది, దానికి CH డిఫరెన్స్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఏమంటామంటే ఒక దానికి నుంచి ఇంకో దానికి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎంత ఉంది? ప్లస్ CH2 డిఫరెన్స్. సో ఈ డిఫరెన్స్ కూడా CH2 ఎంత ఉందంటే దట్ ఈస్ దీని యొక్క మాస్ ఎంత అంటే CH2 అంటే దట్ ఈస్ 12 + 2 దట్ ఈస్ 14 మాస్ యూనిట్స్. ఎంత? 14 యూనిట్స్ మాస్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఇది వస్తుంది మనకి, ఇంపార్టెంట్ అంతే ఇది. సరే, ఓకే, టుమారో కలుసుకుందాం. ఓకే, బాయ్, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Tomorrow morning we will meet. Bye. Good night.
టుమారో మార్నింగ్ కలుద్దాం. ఓకే బాయ్. Bye, 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 bye. 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 Okay. Not getting. Getting myself on live.